Buongiorno a tutti, benvenuti all'Università di Cassino per questa seduta di laurea. Esamineremo prima i laureandi per i corsi di laurea triennali e poi i laureandi magistrali. I laureandi triennali hanno 5 minuti per la presentazione del loro lavoro, i laureandi magistrali 10 minuti. Iniziamo con Aytakuna Bekzat. Welcome. You have 5 minutes to present your work on fiscal policy, right? All right. Okay, so. One. All right. So, good morning, everyone. My name is Bekzat Aytakunov. Today, I will present my thesis work about inflation in Kyrgyzstan after independence. So, the aim of the study is to analyze how inflation evolved from 1991 to 2024 and how it's related to key macroeconomic factors such as exchange rate, foreign direct investment, and purchasing power. Kyrgyzstan is a small open economy, which makes it highly exposed to external shocks. So the country is also strongly dependent on imports, which account for around 70% of consumption of goods. So basically, what is inflation? Inflation is a general increase in the price over time, which reduces the purchasing power of money. And this study, inflation is mainly measured by consumer price index. There are different types of inflation, including cost demand, cost push, and structural inflation. In Kyrgyzstan, we can observe structural and imported inflation play a significant role. Talking about historical overview and stabilization, as you can see in the graph, the evolution of inflation in Kyrgyzstan can be divided into several periods. In the early 1990s, after the collapse of Soviet Union, the country experienced extremely high inflation, exceeding 1,000%, which is considered as a hyperinflation. This was caused by economic instability, price liberalization, and weak institutions. To stabilize the economy, several important reforms were implemented. This includes cooperation with the international institutions such as the IMF and the World Bank, tighter control of money supply, fiscal discipline, and the introduction of the national currency SOMs in 1993. As a result, inflation gradually decreased during the late 1990s and early 2000s, reaching a single-digit level. However, inflation increased again during the external shocks, such as a global crisis in 2008, as you can see in the graph, and it stabilized during the period of 2016 to 2018 at around 3 to 5%. But after the pandemic period in 2020 and 2022, inflation increased again, reaching approximately 14 to 90% in 2022 due to global shocks. So, if you talk about the main causes of inflation in Kyrgyzstan, they are strongly related to external factors such as, first, exchange rate depreciation plays a key role. Secondly, Kyrgyzstan is highly dependent on imports, which makes its economy very sensitive to global prices change. And finally, structural weaknesses, such as a limited domestic production, and as well also contribute to inflation. First one we're going to talk about is exchange rate relationship. One of the most important findings of this study is strongly related between inflation and the exchange rate. Empirical evidence shows that the periods of currency depreciation are usually following higher inflation. For example, the major depreciation episodes have occurred with the inflation spike, particularly during 2008 to 2020-2022. This happens because imported goods become more expensive and businesses adjust prices accordingly. Therefore, exchange rate dynamically represents one of the main transmission channels of the inflation in Kyrgyzstan. So the next one is the relationship between foreign direct investment and inflation. Inflation also has the effect on foreign direct investment. High and unstable inflation creates an uncertainty and reduces investment attractiveness. In particular, high inflation volatility increases perceived risk for investors. However, in Kyrgyzstan, this relationship is not always direct, because investment is also influenced by factors such as national resource and political conditions. Nevertheless, stable inflation remains an important indicator of macroeconomic stability. Lastly, purchasing power. Inflation has a direct power on household welfare.
When prices increase faster than the wage, the real income declines and purchasing power decrease. This affects especially strong for low-income households since they spend a large share of their income on essential goods such as food, which can account for over 50% of the total household spending. Although remittance support household income, they do not fully eliminate the negative effects of the inflation. In conclusion and policy recommendation, Kyrgyzstan has evolved from extremely instability in early transition period to a more stable but still vulnerable pattern. The main finding of this thesis is that inflation is driven not only by monetary factors but also by external shocks, exchange rate movements, and structural characteristics of the economy. Therefore, effective inflation control requires a combination of policies. This includes strengthening monetary policy, reducing dependence on imports, developing domestic production, and improving coordination between fiscal and monetary authorities. Only through these measures can long-term stability can be achieved. Thank you for your attention, and vorrei ringraziare l'Italia per questi anni meravigliosi che sono stati tra i migliori della mia vita. Un grazie al mio professore per la sua guida e il suo aiuto durante questo percorso. Un grande grazie ai miei genitori e ai miei amici per il loro supporto e per aver sempre creduto in me. Grazie di cuore a tutti e grazie per l'attenzione. Questions? No. So next candidate is Esenova Nuraitim. My apologies. She's the one who's discussing fiscal policy. Yes. Okay. Good morning, everyone. My name is Nuriim Isyanova, and I'm pleased to present my bachelor thesis, Fiscal Policy Effectiveness in Small Open Economies, Evidence from Kyrgyzstan and Central Asia. The main goal of my research is to examine the relationship between fiscal policy, especially government spending, and economic growth in Central Asia. I focus on 4 countries. It's Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, and Uzbekistan, which share the structural characteristics of small open economies. This leads to the 3 main research questions. First, what is the relationship between government spending and the economic growth? Second, how do trade openness, investment, and external debt affect growth? And the third, what role does the inflation play in this relationship? In theory, government spending is used to stimulate economic activity. However, in small open economies, the outcome is not always straightforward. In my research, I focus on 2 key structural factors. It's trade openness and external debt. These factors may limit the effectiveness of fiscal policy even when policies are very well designed. The literature highlights a key debate. On the one side, the Keynesian view suggests that the government spending stimulates demand. On the other side, the neoclassical perspective warns about the crowding out effect, where public spending reduces private investment. For Central Asia, 2 additional mechanisms are especially important. First, is fiscal leakage, where a portion of government spending flows into import instead of domestic production. And the second, debt constraints, where high levels of external debt can slow down long-term economic growth. To test these ideas, I constructed a balanced panel dataset covering the period from 2000 to 2023, using data from the World Bank. My empirical strategy follows a clear structure. First, I analyze regional trends using descriptive and graphical analysis. Then I examine the relationship between variables through a correlation matrix. After that, I estimate the main model using ordinary least squares regression to capture the average relationship across the countries. Importantly, investment plays a dual role in my analysis. It's included as an explanatory variable in the main growth model and as a dependent variable in a second regression. This allows me to directly test the crowding out mechanism. Some limitations should be acknowledged. The sample is limited to 4 countries, and the pooled ordinary least squares method does not fully account for country-specific effects. However, it remains appropriate for identifying general regional patterns. Now, turning to the core of my research, the empirical findings, the data shows that Central Asian economies are relatively unstable, with Kyrgyzstan experiencing the highest fluctuation and growth. At the same time, all countries demonstrate high trade openness and significant external debt, confirming their nature as small open economies. Key findings from the growth model. When we look at the regression results, 3 key findings stand out. First, government spending has a negative and statistically significant effect on growth.
This result contrasts with the Keynesian expectation. A likely explanation is a weak fiscal multiplier driven by fiscal leakage and inefficient allocation of public resources. Second, trade openness has a positive effect on growth, highlighting the importance of global economic integration. And third, external debt negatively affects growth, suggesting that debt burdens constrain economic performance. To better understand these results, I then analyzed investment. The second model shows that the government spending has a negative impact on investment, providing evidence of the crowding out effect. Finally, inflation plays an important role. While it's not statistically significant for GDP growth, it has a strong negative impact on investment. This suggests that inflation acts as a key indicator for macroeconomic instability, discouraging long-term private investment. In conclusion, my research demonstrates that for the small open economies of Central Asia, more government spending does not necessarily lead to more growth. This is mainly explained by structural leakages and the crowding out of private investment. So what is the key takeaway for policymakers? It's not about spending more, it's about spending better. Public spending should be directed toward productive sectors such as infrastructure and technology, at the same time maintaining macroeconomic stability, especially controlling inflation, is essential for supporting private investment. Thank you once again for your time and attention. Thank you. Next candidate is Dushonalieva Aiturgan, who discusses a thesis with Professor Esposito. Thank you. So Aiturgan presents a thesis on the employment effects of digital trade, and in particular e-commerce, and she provides an analysis for European countries. So you have 5 minutes. Okay. Good morning, everyone. My name is Dushonalieva Aiturgan, and today I'm presenting my bachelor thesis on digital transformation and the impact of e-commerce on labor market. And the research covers all 27 European member states over the period of 2010 and to 2023, with a deeper focus on 5 Eurozone economies, such as Germany, Spain, Italy, Netherlands. The data I obtained comes from Eurostat. The central question is, does e-commerce growth affect positively influence employment rates, and if so, through what mechanisms? To answer this question, I formulated 3 hypotheses, each testing a different dimension of e-commerce, such as total online sales turnover, web-based sales specifically, and the share of enterprise engaged in e-commerce. The thesis is grounded in 5 theoretical frameworks. Platform economy theory explains how companies such as Amazon and eBay builds digital infrastructures that connect buyers and sellers at scale. Network effect explains why large platforms grow so fast. The more users join, the more valuable the platform becomes, which drives further growth and market concentration. Skill-based technological change is the most important concept for understanding labor markets. Technology systematically shifts demand away from routine tasks toward higher skilled digital roles. And this explains both the decline of traditional retail jobs and the rise of new digital professions. The technology acceptance models tells us that the rise of perceiveness of usefulness and ease of use are the main drivers of e-commerce adoption. And finally, attention economy, where algorithms on platforms like TikTok and Instagram compete for users' attention, has created entirely new job categories such as influencers, CEOs, and content creators, and social media managers. The data confirms a clear and steady upward trend across all 3 e-commerce indicators throughout the observation period. Total e-commerce turnover, web sales, and the share of enterprises with the online sales all grew consistently year on year. E-commerce now represents roughly 10 to 15% of total retail sales in Europe. From 2020 onwards, all indicators accelerate sharply, the clear fingerprint of the COVID pandemic, which I will address in next slides.
The country-level analysis revealed significant differences in how economies respond to digital transformation. Two major shocks are visible in the chart: the 2008 financial crisis and the 2020 COVID recession, but differs is the depth of the impact and the speed of the recovery. There, Germany showed the most stable employment patterns throughout the entire period. Its digital strategy actively supported small and medium enterprises in adopting e-commerce, distributing the benefits broadly across the economy. The Netherlands demonstrates strong post-pandemic recovery backed by one of Europe's most advanced digital infrastructures. Italy and Spain face a different reality. Spain suffered the deepest employment collapse during the financial crisis, while Italy showed the slowest post-COVID recovery. Both countries struggle with regional digital divides and economy dominated by small and medium enterprises that lack digital resources. The conclusion is that the impact of e-commerce and employment is shaped not just by technology, but the national policies and infrastructure that surrounded it. This slide is the central argument of my thesis. E-commerce does not simply create or destroy jobs, it relocates them. Traditional retail staff, cashiers, middle management, and physical service roles are declining. At the same time, logistic workers, digital marketers, data analysts, content creators, and platform managers are in growing demand, roles that barely existed a decade ago. The result is a hollowing out of middle-skill employment. Workers are pushed toward either high-skill digital careers or lower-skill, often precarious gig work. This is why reskilling programs and labor protection are essential to a fair digital transition. Okay, sorry, Turgan, could you please go to the conclusions? Yes, I'm... Or you just wrapping up your argument? I'm almost on the conclusion, yeah. Okay, you want to... At the conclusion slides, I need to move? Yeah, okay. just okay. conclude your argument. Okay. To conclude, e-commerce has a significant positive association with employment across the Europe, and all three hypotheses which I stated before was confirmed. But the more important message is this: digital transformation is a process of labor relocation, not simple job creation or destruction. The outcome depends on how well societies manage the transition. Based on my findings, I propose 5 recommendations. Invest in digital infrastructure, especially in underserved regions. Reform education to build digital skills and support lifelong learning. And update labor law to protect platforms and gig workers. Provide subsidies and to help small and medium enterprises to adopt e-commerce. And prepare for the next wave of disruption, which is generative artificial intelligence and the emerging green digital economy, which will bring entirely new hybrid roles in sustainability, logistics, and circular economy management. E-commerce is not just a commercial technology, it's a force reshaping labor markets, economic structures, and the daily lives of workers across Europe. The challenge is to make sure this transformation creates not just more jobs, but better, fairer, and more secure ones. I would want to thank my supervisor and university professor, and thank you for your attention. Thank you. Thank you. Next candidate is Ibrahima Adinei, again with Professor Esposito. Okay, so Adinei presents a thesis on the impact of monetary policy, in particular the asset purchasing programs implemented by the ECB between 2015 and the pandemic period. So, Adinei, you have 5 minutes. The floor is yours. Good morning, everyone. My name is Adinei Ibrahima, and I would like to begin by sincerely thanking my supervisor, Professor Pierre Esposito, for his valuable support and guidance, and my family for their constant encouragement. My thesis examines the monetary policy of European Central Bank, the quantity easing program, and 2 major programs such as Asset Purchase Program and European and Pandemic Emergency Purchase Program, PEP.
The goal of my thesis was to understand how were effective and help the two programs, the ECB gets its policies through real economy across different European countries. And the main question was how were effective and what stopped them from working even better, what's limited their effectiveness. To answer this, I reviewed the academic literature and ECB publications. Furthermore, I compared quantity easing of ECB with quantity easing of Federal Reserve, Fed in the United States, and Bank of Japan in Japan. Both programs, they work through three channels. First channel, it is interest rate channel. When ECB buys bonds, price increase and bond yield decrease, which make borrowing cheaper across the economy. The second channel, it is credit easing channel, which is improve the banks because the ECB started to buy bonds, which supported banks to give loans to more households and firms. And the third channel, it is implicit guarantee channel, which is unique channel to Eurozone, and as acting persistent buying, ECB signals its commitment to prevent fragmentation. Next slide is about asset purchase program, which ran from 2015 to 2019 and involved 2.59 trillion euro. It was effective. There are positive outcomes, especially inflation and GDP. It increased. Investors started to move to riskier assets, and bond yield decreased dramatically. But everyday lending, such as households and firms, was uneven. Some banks and countries responded much more than others, mainly because demand was weak, and some banks still had non-performing bonds on their loans. The next slide about pandemic emergency purchase program, which almost immediately started after announcement of pandemic in March 2020. It began with 750 billion euro and increased 1,850 billion euro. It was more flexible and faster than asset purchase program because ECB can most focus purchases on countries who need the help the most, and which make the big difference. But there is disadvantage is that countries started to rely on ECB too much. The next, as I mentioned, there are positive results and outcomes, but there are several difficulties that we faced because of these two programs. First, banks started to feel pressure on their profits. The second, there was a key question, who benefits most from this policies, and most importantly, the line between fiscal government and monetary policy was hard to see. So there is a risk. What will happen with fragile countries when ECB stop buying? And looking at this spread ECB of Italy and Germany, we can see that after purchases of ECB, the gap decreased dramatically, especially after announcement of PEP. But based on this, I would like to say my recommendation that ECB needs stronger instrument and tool for prevent fragmentation, and countries shouldn't to rely on ECB as safety net purchase. In conclusion, I would like to say, as I mentioned, there are positive results and outcomes. They work really, especially stabilize the market during the crisis. But there are several limits because ECB face it, because ECB is in a much harder position than Federal Reserve. There is no single European government, and all the time it's faced some limits and has to solve it alone. For this reason, the long-term effectiveness, it really depends on institutional and fiscal integration. That was the final and central message of my thesis. Thank you for listening. Thank you. Thank you. Thank you, Adinay. Next candidate is Irada Kamil, again with Professor Esposito. So Irada presents a thesis on, she analyzes the role of strategic dependence in particular dependence from sourcing of raw materials in the context of global value chains. So you have 5 minutes. Good morning, everyone. My thesis is Geopolitics and Dependencies on Global Value Chains. The main objective of my research is to examine how geopolitical risk reshapes global value chains, and with a particular focus on the European Union dependencies on critical raw materials. Over the past decades, the global economy has deeply interconnected through global value chains, where production is fragmented across multiple countries. However, recent events such as the COVID-19 pandemic, the war in Ukraine, and rising tensions between great powers have revealed that this interdependence also creates significant vulnerabilities. We are now moving from a period of relative
stability to what can be described as a new era of great power competition, where economic relations are increasingly shaped by geopolitical considerations. Based on this context, my thesis addresses the following key questions. How are geopolitical shocks transmitted through global production network? What structural vulnerabilities arise from the EU's reliance on concentrated suppliers? First, I analyze transformation of the international system. Today, global value chains are no longer neutral economic structures. They are increasingly weaponized through tools such as sanctions, export controls, and trade restrictions. This means that economic interdependence can be used as a source of power. For the European Union, this creates a critical issue. While it benefits from integration, it is also highly exposed to external disruption due to its dependence on foreign suppliers. A central contribution of my thesis is the concept of the energy transition paradox. Instead of relying on hydrocarbons, the EU becomes dependent on critical raw materials such as lithium, cobalt, and rare earth elements. These materials are essential for technologies like batteries, wind turbines, and solar panels. For example, EU lithium demand is expected to increase dramatically in the coming years, creating new supply pressure. The empirical evidence shows that EU firms are deeply integrated into global production networks. According to Eurostat, about 72% of international sourcing takes place within multinational corporate groups. This high level of integration creates a dual structure. On one hand, it increases efficiency. On the other hand, it increases exposure to external shocks. One of the most important findings of my research is the geographic concentrations of supply chains. China plays a dominant role in the global processing of critical raw materials. Around 90% of rare earth refining, about 60% of lithium and cobalt processing. This creates what we can describe as a strategic choke point in global supply chains. As a result, the EU faces a significant risk. Its green and digital transition depends on materials controlled by a limited number of external actors. To better understand this, I integrate three theoretical perspectives: Solingen's framework, Müller's perspective, Solver analysis. Together, these approaches show that geopolitics is not just a disruption, it is a structural feature of the global economy. In response to these challenges, the European Union has introduced the Critical Raw Materials Act. This policy sets several key targets by 2030. At least 10% of raw materials extracted with the EU, 40% processed domestically, 25% recycled, and no more than 65% sourced from a single country. These measures aim to reduce dependency on issues and increase supply chain resilience. However, my analysis suggests that achieving these goals will be difficult due to limited domestic resources, environmental constraints, and global competition for materials. To conclude, my thesis demonstrates that geopolitical risk is no longer a temporary risk, but a permanent future for the global economy. The EU's deep integration into global value chains creates both efficiency and vulnerability. The green transition introduces new forms of dependency rather than eliminating them.
Therefore, economic resilience cannot be achieved without addressing both geopolitical exposure and supply chain dependence simultaneously. Thank you everyone for your attention. Thanks for my professor. And I would like to thank my family. Я вас люблю. Спасибо, что смотрите. Thank you. Passiamo a candidati italiani. Daniel Forgetta discute una tesi col professor Giammetti. Sì, il candidato ha analizzato le implicazioni sulle dinamiche macroeconomiche della partecipazione femminile al mercato del lavoro con dati, un'analisi empirica e un caso studio su Microsoft. Prego, Dani. Buongiorno a tutti, vorrei innanzitutto ringraziare il mio relatore, il professore Raffaele Giammetti e tutta la Commissione. Oggi presento il mio intitolato Offerta di lavoro femminile nella macroeconomia. L'obiettivo della tesi è quello di andare a analizzare il ruolo della partecipazione femminile nel mercato del lavoro e i suoi effetti sull'economia, sia da un punto di vista macroeconomico ma anche da un punto di vista microeconomico. In particolare ci concentreremo sulla relazione tra la partecipazione femminile e la crescita economica, il ruolo della partecipazione femminile durante le fasi delle fluttuazioni cicliche, e attraverso un caso studio analizzeremo in che modo la partecipazione femminile può andare a incidere sulle performance di un'impresa. Dal punto di vista teorico, negli ultimi decenni abbiamo assistito a un costante e significativo aumento della partecipazione femminile nel mercato del lavoro. Questo è stato favorito da diversi fattori come l'aumento del livello di istruzione, cambiamenti sociali ed evoluzione delle istituzioni nel mercato del lavoro che hanno facilitato appunto l'accesso delle donne nel mercato del lavoro. Questo si traduce in un aumento delle offerte di lavoro, un miglioramento del capitale umano e quindi un miglioramento anche delle performance lavorative. L'analisi empirica è il fulcro del mio lavoro, è stata condotta attraverso un approccio descrittivo ed econometrico basato su rappresentazioni grafiche e un modello di regressione lineare con lo scopo di andare a analizzare le relazioni che intercorrono tra le variabili. Bisogna specificare però che ci sono stati dei limiti nell'analisi dovuta alla copertura temporale dei dati, in particolar modo visto che la tesi viene svolta con un confronto tra due paesi, Italia e Stati Uniti, i dati a disposizione degli Stati Uniti hanno copertura temporale molto più ampia rispetto a quelli italiani. In questo primo grafico viene analizzata la partecipazione femminile nel tempo durante il ciclo economico, in particolar modo durante le fasi di recessione. Possiamo notare come negli Stati Uniti inizialmente la partecipazione femminile si sviluppa dagli anni 70 in maniera continua e importante, mentre in Italia si sviluppa su livelli più bassi e con una crescita più lenta. Possiamo però vedere che in entrambi i casi non risentono in maniera eccessiva delle fluttuazioni cicliche, in particolare dei periodi di recessione. Questo perché è dovuto all'added work effect, secondo cui le donne entrano nel mercato del lavoro per compensare la perdita di reddito familiare dovuto alla fase negativa del ciclo economico. In questo secondo grafico invece viene messa in relazione la partecipazione femminile con il PIL. Possiamo vedere che nel lungo periodo sussiste una relazione positiva tra le due variabili, quindi all'aumentare della partecipazione femminile si registrano livelli più alti di PIL. Questa relazione risulta meno evidente nel breve periodo a causa delle fluttuazioni cicliche che incidono in maniera più immediata sul PIL. Vediamo anche una netta distinzione tra i due paesi dovuta alle differenze strutturali che li caratterizzano, dato che i livelli di attività economica statunitensi sono molto più grandi rispetto a quelli italiani. In questi ultimi due grafici viene invece analizzata la volatilità dell'occupazione maschile e femminile nei due paesi. Vediamo che inizialmente negli Stati Uniti è l'occupazione maschile a essere più suscettibile alle fluttuazioni cicliche, quindi questo ci suggerisce che la partecipazione femminile può svolgere anche un ruolo stabilizzatore nel mercato del lavoro, mentre in Italia la situazione era inversa, quindi una maggiore volatilità dell'occupazione femminile rispetto a quella maschile. In entrambi i casi però possiamo notare come i dati tendono ad equilibrarsi con il passare del tempo. Per completare l'analisi ho effettuato uno studio dell'impresa Microsoft. Microsoft rappresenta una delle imprese leader globali nel settore tecnologico che ha adottato diverse politiche a sostegno della partecipazione femminile, come ad esempio programmi per l'accesso femminile alle discipline STEM, iniziative di inclusione e sviluppo di carriere, impegno per la parità salariale e flessibilità lavorativa.
Questo ha fatto sì che Microsoft creasse un ambiente di lavoro inclusivo in cui è facilitata la permanenza delle donne e ha ottenuto ottimi risultati a livello anche di performance aziendale come migliori innovazioni e creatività e rafforzamento della competitività. In conclusione, il lavoro sottolinea come il lavoro femminile rappresenta un punto focale della crescita economica. Da un punto di vista macroeconomico contribuisce alla crescita del PIL e può svolgere una funzione stabilizzatrice durante le crisi, mentre a livello microeconomico le politiche adottate a livello aziendale possono tradursi in una migliore performance e migliore competitività. Quindi la partecipazione femminile non è una sola questione di equità, ma un vero e proprio elemento strategico fondamentale per lo sviluppo economico. Grazie per l'attenzione. Grazie. È il turno di Francesca Ceti, che discute una tesi con la professoressa Balzano. Sì, rimaniamo in tema grosso modo. La candidata ha svolto una ricerca, un'analisi di dati relativi alla leadership femminile nei paesi europei, messa in relazione con diciamo, il gap occupazionale e di retribuzione. Prego, Francesca. Buongiorno a tutti, ringrazio la Commissione, il Presidente e la professoressa Balzano per avermi seguita con umanità e professionalità. Il mio lavoro di tesi analizza il tema della leadership femminile, scelto per la sua duplice natura economica ed empirica, legata da un lato ai processi decisionali e alle performance aziendali, dall'altro misurabile attraverso strumenti quantitativi e modelli statistici. Per introdurre l'argomento mi affido a una citazione di una manager nota per essere stata Chief Operating Officer di Facebook, secondo cui "In the future there will be no female leader, there will just be leader". Tale visione lascia intendere che oggi la leadership è ancora etichettata per genere, ma richiama l'idea di un futuro in cui sia di genere neutro, basata solo su competenze e capacità. Le riflessioni sulla natura della leadership hanno origini antichissime. Già Plutarco nel mondo greco e Machiavelli nella letteratura italiana si interessavano di capire quali fossero le qualità considerate socialmente desiderabili per un buon capo, tradizionalmente e storicamente associate al genere maschile. Le donne, infatti, nel loro percorso di accesso alle posizioni apicali sono state rallentate da bias culturali e istituzionali e anche strutturali, sintetizzati nel fenomeno del glass ceiling, il cosiddetto soffitto di cristallo. Per promuovere un'effettiva parità di genere sono stati introdotti strumenti normativi come le direttive europee Women on Board e sulla trasparenza retributiva e in Italia la legge Golfo-Mosca, che ha introdotto quote di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate. In virtù di questo, nell'ultimo decennio si sta evidenziando un incremento della presenza femminile nelle posizioni di leadership, testimoniando dai rapporti Consob e Istat, a cui è associato dalla letteratura anche un livello elevato in termini di ROA e volume di vendita. L'obiettivo della mia tesi è quello di valutare se e in che misura la leadership femminile contribuisca alla riduzione delle disuguaglianze di genere nel panorama europeo. Per fare questo è impostata un'analisi in componenti principali su 3 indicatori. Il primo è il Gender Equality Index e misura il livello complessivo di parità di genere raggiunto nei paesi dell'Unione Europea. Si basa su una scala da 0 a 100 ed è articolato in 6 ambiti, tra cui il dominio power, che riflette proprio la presenza femminile nelle posizioni di vertice come assemblee, parlamenti, società quotate e società olimpiche. La distribuzione del Gender Equality Index mostra una forte eterogeneità tra gli Stati membri, con performance migliori nei paesi del Nord Europa, Francia e Spagna. Il dominio più critico risulta essere proprio quello legato al power, con una media europea di soli 40,5 punti. Gli altri 2 indicatori utilizzati sono misure Eurostat. La prima, il Gender Employment Gap, misura la differenza di occupazione tra uomini e donne nella fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni, e un dettaglio significativo che emerge è che l'incremento della presenza femminile è maggiore nella fascia di età compresa tra i 15 e i 39 anni, sintomo di un ricambio generazionale più favorevole all'inclusione. L'altro indicatore, il Gender Pay Gap, misura la differenza di retribuzione oraria media lorda tra uomini e donne e l'evidenza più significativa è che le disparità salariali sono più evidenti nei percorsi lavorativi full time, che rappresentano i principali canali di accesso per le posizioni di leadership. Su questi indicatori ho costruito un dataset di 28 paesi e 7 variabili su cui ho applicato un'analisi in componenti principali, che è una tecnica di statistica multivariata che consente di ridurre la dimensionalità del dataset individuando le principali dimensioni latenti.
La metodologia si basa sulla costruzione di una matrice di varianza e di covarianza delle variabili standardizzate e permette una rappresentazione grafica attraverso piano fattoriale, cerchio delle correlazioni e biplot. L'elaborazione è stata fatta tramite il software RStudio e per la scelta delle componenti principali mi sono basata su tre criteri. Il criterio dello scree plot, dell'agent value 1 e della percentuale di varianza cumulata spiegata. Dai risultati emerge che sono sufficienti 2 dimensioni principali per spiegare circa il 75% della varianza totale. La prima dimensione è relativa all'empowerment femminile nei processi decisionali, la seconda dimensione è relativa alle disuguaglianze del lavoro distinte tra occupazionali e retributive, che come vedete sono posti agli antipodi. Il biplot, che rappresenta la proiezione del cerchio delle correlazioni sul piano fattoriale, raffigura congiuntamente le unità in funzione delle variabili principali e mostra il posizionamento dei paesi. È evidente che i paesi con maggiore leadership abbiano tendenzialmente valori più ridotti in termini di disuguaglianza. Su questi risultati ho applicato una cluster analysis, ovvero una classificazione in gruppi con caratteristiche simili, e sono emersi 4 profili europei. Il primo cluster, che contiene paesi con bassa leadership e alto gender pay gap, un secondo cluster con paesi che hanno alto gender employment gap, un terzo cluster che contiene paesi con alta occupazione ma forte gender pay gap e infine un quarto cluster che contiene paesi con alta leadership e disuguaglianze moderate. In conclusione non emerge correlazione tra leadership e riduzione dei gap. La leadership femminile è condizione rilevante ma non sufficiente per l'uguaglianza di genere, che si conferma un fenomeno multidimensionale e complesso su cui incidono ancora barriere strutturali, culturali e istituzionali. Nonostante questo, nel corso del mio studio sono emersi segnali incoraggianti. Infatti dalle rilevazioni Eurobarometro della Commissione europea emerge che circa 2 giovani su 3 riconoscono nelle soft skills tipicamente femminili come empatia e mediazione qualità fondamentali per una leadership sana, e questo è sintomo di un cambiamento culturale positivo. In virtù di questo il mio lavoro non è stato un esercizio accademico fino a se stesso, ma espressione e testimonianza di una generazione che crede e tende alla valorizzazione del contributo femminile nei processi decisionali per una leadership più efficace ed inclusiva. Grazie per l'attenzione. Grazie e complimenti. Venga la candidata Giorgia Testa, che discute con la professoressa Balzano. Sì, cambiamo argomento questa volta. La candidata si è occupata di dati relativi ad aziende, in particolare come comportamenti legati alla finanza sostenibile possano essere connessi alla crescita europea, sempre nei paesi europei. Prego. Buongiorno a tutti, desidero innanzitutto ringraziare il Presidente, la Commissione e la mia relatrice, la professoressa Balzano. Il titolo della mia tesi è Finanza sostenibile e crescita economica nei paesi dell'Unione Europea, un'analisi di regressione multipla. Al centro del mio lavoro c'è la finanza sostenibile, oggi sempre più rilevante all'interno del dibattito economico europeo. Scusate. Accanto ai principali e tradizionali criteri abbiamo i fattori ESG che hanno un ruolo fondamentale, poiché i loro principi di economia... Scusate per l'emozione. Ok. Assumono un ruolo fondamentale i criteri ESG sotto i profili ambientali, sociali e di governance. Un ruolo insieme al ruolo del sistema finanziario e della transazione ecologica. La tassazione ambientale viene vista come strumento di politica fiscale orientata a correggere le esternalità negative. Inoltre abbiamo la crescita economica, che è il rapporto con la fiscalità ambientale non è univoco, infatti i suoi effetti sono legati al contesto economico e istituzionale. L'obiettivo della mia ricerca è quello di analizzare se all'interno dei paesi dell'Unione Europea esiste un'associazione empiricamente osservabile tra la tassazione ambientale e la crescita reale del PIL. Dal punto di vista del metodologico, l'analisi è stata volta su 27 paesi dell'Unione Europea. I dati sono stati tratti da Eurostat e successivamente elaborati mediante il software R. L'anno di base dell'analisi è il 2024, ad eccezione per gli investimenti climatici, che è stato utilizzato l'anno 2023 in quanto l'ultimo anno disponibile. Il modello che ho utilizzato è il modello di regressione lineare multipla. La variabile dipendente è data dalla crescita reale del PIL,
PIL. Per quanto riguarda le variabili esplicative abbiamo le entrate fiscali ambientali in percentuale del PIL, l'inflazione, il debito pubblico in percentuale del PIL, il PIL pro capite, i green bond e gli investimenti climatici. All'interno della formula possiamo notare l'intercetta che è data da beta B0 e la componente di errore epsilon con 0 che va a dispiegare soltanto una minima parte all'interno del modello. Dal punto di vista dell'analisi descrittiva possiamo vedere che il campione non presenta un andamento unifico all'interno dell'economia, infatti possiamo vedere come paesi come la Croazia, la Bulgaria, la Polonia e Malta hanno un andamento maggiore rispetto invece ad altri che hanno addirittura un andamento minore o negativo, che sono Finlandia, Estonia, Germania, Austria e Lussemburgo. Passando alle entrate fiscali ambientali, sempre in percentuale del PIL nell'anno 2024, la tassazione ambientale mostra valori differenti e il peso del prelievo fiscale ambientale varia tra i paesi osservati. Inoltre un'altra rappresentazione grafica viene data dalla matrice di dispersione delle principali variabili del modello, la lettura congiunta delle analisi delle variabili tra le analisi, abbiamo assenza di legami forti con la crescita reale del PIL e infatti in questo caso è necessario un approfondimento attraverso il modello. Passando ai risultati possiamo vedere che l'R quadro ha un andamento molto basso e questo va a significare che soltanto la crescita reale del PIL viene spiegata soltanto una minima parte. Infatti il suo valore è pari a 0,186, l'R quadro ha addirittura un andamento negativo, infatti il suo valore è dato da meno 0,05779 e il modello è poco esplicativo. Passando alla tassazione ambientale possiamo vedere che il suo coefficiente è positivo e l'effetto non è statisticamente significativo. Gli investimenti climatici invece hanno coefficiente negativo e significatività debole. Il p-value del modello infatti ci dice che il suo valore, che è pari a 0,6077, non ci dà una forte relazione tra le variabili e quindi il modello non è molto significativo. In conclusione, nel campione osservato non emerge un legame lineare statisticamente significativo tra la tassazione ambientale e la crescita reale del PIL, ma questo non riduce al punto la rilevanza del tema. Infatti è stato dato un primo contributo empirico sul rapporto tra sostenibilità ambientale, fiscalità e crescita economica. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie. Venga il candidato Alessio Tuzzi. Un secondo. Sì. Il candidato invece ha svolto un'analisi statistica su dei dati relativi al mondo della Formula 1 e quindi lo invito a presentare i suoi risultati. Prego. Buongiorno a tutti, innanzitutto ci tengo a ringraziare la professoressa Simona Balzano e tutta la Commissione. La mia tesi si intitola Scuderie e prestazioni in Formula 1, un'analisi statistica dell'ultimo decennio. L'idea di partenza è stata quella di capire da cosa dipendono le performance dei piloti e per farlo ho costruito un dataset relativo alla stagione 2024 considerando i 20 piloti presenti in campionato. Le variabili che ho analizzato sono sia variabili legate alle performance sportive come punti, vittorie, podi, pole position e giri veloci, ma anche variabili economiche come lo stipendio e il costo della licenza. L'obiettivo, in sostanza, era verificare l'esistenza di una relazione tra l'investimento economico su un pilota e i risultati che ottiene in pista. Per l'analisi ho utilizzato due metodi principali, l'analisi in componenti principali, cioè la CP, e la regressione lineare multipla. Prima di entrare nell'analisi statistica ho ritenuto utile fare un breve inquadramento sul contesto della Formula 1. Questo perché essa non è solo uno sport, ma un sistema ben più complesso in cui incidono fattori tecnici, regolamentari ed economici. Sotto questo aspetto gli elementi più importanti sono il budget cap, i diritti televisivi, le sponsorizzazioni, ma anche investimenti in ricerca e sviluppo e tutta la gestione logistica. Negli ultimi anni inoltre ci sono stati diversi cambiamenti importanti come l'introduzione delle power unit ibride, le innovazioni aerodinamiche, ma anche tutta l'evoluzione a livello regolamentare che hanno avuto un impatto diretto sulla competitività tra team e piloti. Il primo metodo che ho utilizzato è l'analisi in componenti principali, che permette di ridurre molte variabili in poche dimensioni principali. I risultati mostrano come la prima componente principale spiega da sola circa l'81% della variabilità totale dei dati, mentre le prime due insieme arrivano a circa l'89%.
Questo mostra come due componenti riescono a rappresentare quasi tutta l'informazione contenuta nei dati. Passando all'interpretazione di queste componenti, vediamo come la prima raccoglie sia variabili legate alle performance in pista come punti, vittorie e podi, e sia variabili legate al valore economico del pilota come lo stipendio. La seconda invece è più una componente legata alla performance tecnica pura con variabili come pole e giri veloci. Questa analisi ci mostra come i piloti più competitivi tendono anche ad avere un valore economico maggiore, ma esiste comunque una componente tecnica che non dipende direttamente dall'investimento economico. Successivamente ho utilizzato il modello di regressione lineare multipla con l'obiettivo di capire quali variabili influenzano maggiormente i punti ottenuti dai piloti. Dopo un primo modello completo è stato applicato il metodo backward stepwise, che consiste nell'eliminazione progressiva delle variabili meno significative dal punto di vista statistico fino ad avere un modello più semplice e interpretabile. Dai risultati emerge come il numero dei podi risulta la variabile statisticamente più significativa e quindi questo evidenzia come la costanza o la continuità nei risultati durante tutta la stagione incida maggiormente rispetto alla singola vittoria. Dopo aver analizzato la stagione 2024, ho analizzato l'evoluzione dei campionati dal 2014 al 2024 per osservare come sono cambiati gli equilibri competitivi nel corso di queste stagioni. Dall'analisi emerge inizialmente un netto dominio da parte della Mercedes, che ha vinto tutti i titoli costruttori dal 2014 al 2021, con Lewis Hamilton protagonista particolare di questo periodo. Successivamente si osserva il passaggio al dominio Red Bull, con Max Verstappen vincitore di tutti i titoli dal 2021 al 2024. Nelle ultime stagioni inoltre emerge la crescita di McLaren e Ferrari, che hanno progressivamente ridotto il divario competitivo. In conclusione possiamo dire e questo lavoro mostra come l'analisi statistica possa essere uno strumento utile per analizzare un fenomeno complesso come la Formula 1. Se da un lato l'analisi in componenti principali ci ha permesso di ridurre la complessità dei dati e capire la relazione tra performance in pista e valore economico del pilota, dalla regressione emerge come il numero di podi sia la variabile più significativa, evidenziando che la costanza nei risultati durante tutta la stagione sia più importante della singola vittoria. Dal punto di vista economico invece si osserva come l'investimento su un pilota è importante, ma da solo non è sufficiente a garantire i risultati. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille. Passiamo ora ai laureandi nelle lauree magistrali. We start with Frida Moraonchaga, my candidate. You have 8, maximum 10 minutes. She's discussing a thesis on the effects of the interest rate on growth. Good morning, everyone. My name is Frida Mora. First of all, I would like to thank my professor, Professor Zeza, for your guidance and support. And I am here to present to you my thesis report on interest rates and economic performance, a case study of my country, Kenya. The research explores how changes in interest rates influence key dimensions of economic performance in Kenya, including inflation, private sector credit, fiscal sustainability, and economic growth. In particular, it evaluates the trade-offs between the tight monetary policy in an emerging economy. Motivation. Interest rates are a key monetary policy tool influencing inflation, investment, credit, and economic growth. Since 2022, the Central Bank of Kenya has aggressively raised rates to control inflation, specifically trying to combat the rising inflationary pressures. While this policy successively reduced inflation, it also raises concerns. Specifically, higher interest rates may restrict private sector borrowing, increase the government's debt servicing burden, and potentially slow economic growth. This led to the central question in my study: can monetary tightening achieve price stability without imposing excessive economic costs?
the research objectives. One of the key objectives for this research, the first one is how interest rates affect private sector credit growth. The second one is to assess the fiscal implications of the high interest rates, particularly on the domestic debt servicing costs. The third one is to evaluate the broader economic consequences, including effects on the GDP, inflation, unemployment, and exchange rate dynamics. The study is grounded on 4 main economic theories. The loanable funds theory, the first one, suggests that higher interest rates reduce borrowing demand and private credit expansion. The other theory guiding the study is the Keynesian liquidity preference theory. It explains how interest rates influence liquidity preferences, investment decisions, and aggregate demand generally. The third one is the quantity theory of money. It provides the foundation for understanding how monetary tightening can control inflation. Finally, the crowding out theory. It highlights how higher interest rates can increase public debt servicing costs and displace the government expenditure that is meant for development. Methodology. This study is employed a quantitative time series econometric approach. I use quarterly data from 2004 to 2024 and annual data from 1999 to 2024. The data was sourced through Central Bank of Kenya, the National Bureau of Statistics, Kenya National Bureau of Statistics, the National Treasury, and World Bank. To address each objective, I applied 3 econometric models. For the private sector credit, I used the autoregressive distributed lag, which captures both short-term and long-term relationships. For the fiscal impact, I used multiple regression, and to study the net effect of the macroeconomic effects, I employed a vector autoregression, VAR model. The key findings from my research for the first objective, which is the private sector credit, there is a significant and negative relationship between the real interest rates and the credit growth expansion in Kenya. A 1% increase in interest rates reduces credit growth by 0.29%. Long-termly, the relationship still exists between interest rates and private sector credit, but the adjustment is low, 8% of disequilibrium corrected per quarter. Conclusion, higher interest rates constrain private access to the credit. For inflation, which is the main reason why the central bank uses the interest rates policy, the study found out that interest rates shocks explain 67% of inflation variation in Kenya, demonstrating the effectiveness of the monetary policy in achieving price stability. Inflation responds significantly to interest rate hikes within the maximum reduction occurring 2 to 3 quarters after the shock. The impact of monetary tightening on inflation persists for approximately 6 quarters before disappearing. The key findings on fiscal impact: the high interest rates significantly increase government domestic debt servicing costs. A 1% increase in interest rates, that is to do with the treasury bill rates, increases the debt servicing cost by 0.296 after 1 year. The exchange rate depreciation further worsens the fiscal pressure. Evidence confirms also monetary fiscal crowding out. Rising debt service limits funds available for the development expenditure. Key findings regarding GDP growth. The study revealed that interest rate shocks have a minimal direct impact on the general economic growth in Kenya, explaining less than 0.1% of its variation. The output cost of disinflation is negligible, suggesting that Kenya's economy may have a relatively flat Philip curve or weak monetary policy transmission to the real economy. This indicates that monetary tightening does not significantly harm GDP growth in the short run. Interest rate shocks explain
less than 0.1% of GDP variation. Conclusion, the CBK's interest rate policy effectively achieves price stability, but it has a limited effect on the GDP growth. However, it significantly restricts private sector credit, puts burden on the government regarding to debt servicing costs and due to the crowding out effect. Overall conclusion, monetary policy is effective, but the fiscal costs require careful management and coordination. The study finds that while interest rate tightening is an effective tool for price stability in Kenya, its fiscal consequences underscore the need for coordinated microeconomic policy to ensure sustainable long-term growth. Recommendations and contribution. The study recommends that to curb some of the effect of the high interest rates on, for example, the private sector credit, to lengthen the government should lengthen the domestic debt maturity structure, to strengthen the monetary fiscal policy coordination, develop exchange rates risk management interest, improve credit access for private sector firms, especially small and medium-term enterprises. Contribution to knowledge. This study provides empirical evidence on Kenya's monetary transmission channels, demonstrates the existence of the monetary fiscal crowding out, offers guidance for balancing inflation control with sustainable growth. And with that, I would like to say thank you to everyone and thank you to my professor. Thank you. Thank you. Prossimo candidato, Maria Pia Conte, che discute una tesi col professor Fabio D'Orlando. Maria Pia Conte discute una tesi su un argomento abbastanza innovativo, diciamo, un confronto tra l'idea generalmente armonica di società che è in Platone, che generalmente non viene studiato dal punto di vista della teoria economica, e invece diciamo, la visione un pochino più dinamica, più conflittuale, che troviamo in alcune opere di alcuni economisti, da Marx a Schumpeter fino ai modelli di crescita endogena. Lascio a lei la parola. Buongiorno a tutti, io sono Conte Maria Pia, saluto il Presidente, saluto la Commissione e il mio relatore D'Orlando Fabio e vi presento il mio elaborato, Il viaggio e il traguardo del capitalismo, da Platone a Schumpeter. Sono partita da 4 domande di ricerca fondamentalmente. La prima, in che misura la visione platonica dell'ordine e della funzione etica dell'individuo può essere interpretata alla luce delle teorie moderne del capitalismo e dell'innovazione. Nella seconda domanda invece mi sono chiesta se l'innovazione nasce dall'azione autonoma dell'individuo o è il risultato di un ecosistema organizzativo e istituzionale. Poi mi sono chiesta se è possibile individuare un punto d'incontro tra la stabilità etica platonica e la distruzione creatrice schumpeteriana come fondamento di un capitalismo riformato e sostenibile. E infine mi sono chiesta, come una domanda retorica, se sia necessaria una bomba per azzerare il capitalismo e ripensare l'organizzazione economica, riportando al centro l'individuo e il pensiero platonico nell'ordine della virtù. La tesi centrale ha appunto discusso il capitalismo come un sistema dinamico, quindi in continua evoluzione, e l'innovazione con l'imprenditore innovatore è appunto il motore di questo cambiamento. L'individuo e l'istituzione sono le interpreti che fanno le regole del gioco e ci portano a poter far avvenire questo cambiamento. In Platone, appunto, nel primo capitolo che ho trattato sull'ordine, l'armonia, la funzione etica e la stabilità dell'individuo, che comunque è subordinato al sistema affinché questo cambiamento avvenga. Inoltre, nel secondo capitolo mi sono dilungata sui modelli di capitalismo di Marx e di Schumpeter, dove in Marx è stata trattata la crisi e la contraddizione nel capitalismo e in Schumpeter invece abbiamo avuto l'innovazione che viene dalla distruzione creatrice e va a formare il dinamismo del capitalismo. La growth theory, appunto, le teorie della crescita endogena, ci portano, tramite il capitale umano, la conoscenza e lo spillover, a capire che il capitalismo è un'innovazione come processo sistemico. Le istituzioni giocano un ruolo centrale all'interno di questo sviluppo e ne determinano appunto il cambiamento.
Il capitalismo contemporaneo è appunto caratterizzato dalla digitalizzazione, dalle big tech, dai dati e dalla concentrazione. La bomba, che appunto ho metaforizzato, appunto sta a significare l'evoluzione continua, l'innovazione ambivalente, quindi da entrambe le parti, e il ruolo centrale delle istituzioni. Tramite una crisi sistemica avviene una rottura, un reset e poi una trasformazione. E questo è appunto il punto critico del sistema. Nelle conclusioni posso dire che il capitalismo è un sistema di evoluzione continua, con innovazione ambivalente e che le istituzioni ne giocano un ruolo centrale. Quindi non serve distruggere il capitalismo, ma comprenderlo e riformarlo. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie. The next candidate is Malika Alibekova with a thesis with Professor Esposito. Okay, so Malika presents a thesis on female entrepreneurship in Latin America, and in particular she analyzes the role of technological infrastructure with a special focus on internet and broadband penetration. So you have 7-8 minutes, and the floor is yours. So good morning, everyone. My name is Malika Alibekova. Today I would like to talk about internet penetration and female entrepreneurial activity in Latin America. So I would like to start with simple observation. In the recent 20 years, internet access in Latin America grew a lot. In 2005, less than 20% of people were online. However, by 2023, it was more than 75%. At the same time, Latin America has one of the highest rates of female entrepreneurship in the world. However, most of the businesses are small and informal. Women there face several barriers, such as lack of financing, lack of information, networks, and women there have mostly big family responsibilities. So the question here is, can internet penetration help people to help women to access more to entrepreneurship? So what we know about existing literature is that studies from Europe shows that digital development helps people to overall create businesses. Evidence from China shows that internet access particularly helps more women than men if we talk about entrepreneurship. Also, evidence say that internet access may help women in several aspects, like it helps for better information, it helps for building networks, also it helps them to access more to finance. So talking about data and methodology. So the data set covers 10 Latin American countries from 2015 to 2023. Overall, 71 observation. The dependent variable here is female entrepreneurial early stage activity, which means how many women are entering or starting new businesses. The next variable is internet penetration. Here, internet penetration acts as a measure, like how regular people are using internet. This data comes from World Bank and Global Entrepreneurship Monitor, which tracks entrepreneurship activity in the world. Talking about method, I used fixed effects panel regression, which was tested by Hausmann test to check
that should I use fixed effects or no. So I used fixed effects. And robustness check helped me to check if the result is stable across the countries. So the main variable, the main row is here is internet users in percentage. The coefficient is 0.239, and the p-value is 0.001. Also, I used GDP per capita and female labor force participation as control variables. However, they, in my regression, they were not significant. Also, I checked with robustness check. It helps to check my regression more in a conservative way, to show that the result remains stable across the whole study. The key finding of my research is that every 1 percentage point increase in internet access leads to a higher female entrepreneurial activity, which is 0.25%. This is statistically significant under different specifications. Over all the study period, internet penetration increased by 23 percentage points, which corresponds to 5.5 percentage point in female entrepreneurial activity, which means every 5.5 female of 100 females entering businesses in Latin America. So what does this mean? This research cannot identify the main reasons or which one is affecting the whole process, but depending on the literature review, we can say that 3 factors can lead to this result, like information, which means if internet access goes higher, female women in Latin America have access to networks. They can gain more information about how to start business, how to lead it, and so on. The next is networks. Women, if internet increases, women can connect more with suppliers, customers, which is hard for them if they. It was hard for them before when they didn't have internet access, but now they have fully access to these networks. And the last one is finance. As we know, women had difficulties to get loans from banks, but through digital platforms, now they can have more access to financing and getting loans from the banks. So, being honest about limitations, my study had small sample with only 10 countries, 71 observations, and which is quite limited my regression. I also dropped education variable because it lacks some information that I wanted to add to the regression. Also, internet penetration is a really broad measure. We cannot say how exactly people are using internet in Latin America, so it can be limitations here in this study. Talking about causation, the study shows that internet penetration and female entrepreneurship has connection. However, it doesn't cause. It's not a causation, so it doesn't mean that one causes each other. It's about just connection between these. So for future research, I think future research could go further with this analysis, because if they add more variables, more data, more information, the results could be more stable and more significant.
In the end, I want to say that Internet has positive correlation with female entrepreneurial activity in Latin America. However, I cannot say that Internet is the only way to help women to overcome these barriers. It will be a lie, but I can say that Internet access, higher Internet access, higher networks helps women to help to overcome some of these barriers, and it will be not, worth knowing. So that's all here. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. Thank you. Next candidate is Diana Kurmangali, discussing with Professor Giammetti. Yes, well, the candidate has analyzed the trade relationships, trade linkages between Kazakhstan and European countries using input-output data in a global value chains framework. Please. Good morning, everyone. My name is Diana, and today I will present my thesis on trade integration between Kazakhstan and the European Union. So the European Union is one of the largest trade partners of Kazakhstan, with the annual trade reaching around 45 billion euros. However, the large trade volumes doesn't always mean deep integration. And this thesis looks for a simple but important question: has Kazakhstan and the European Union integration become deeper or just larger over the years? To answer this, it's important to move from the gross trade to value-added trade, because gross trade counts total volume of the trade. However, it includes the double counting, while the value-added trade shows where value is actually created and how economies are connected. That is why this thesis uses value added to gross trade ratio, the VAX ratio, to assess the depth of the integration. And it helps to compare recorded trade values with real domestic value creation. For my analysis, I also used OECD inter-country input-output database and the trade-in value-added framework. I focused on 4 dimensions: intensity, depth, composition, and dependence. These tools helps me to fully explain the global value chain meaning and how production is divided across the countries. So here the central finding is following: that trade between Kazakhstan and the European Union become larger over the years, especially in the middle periods. However, the gross measures consistently overstate the depths, and the VAX ratio remains in a narrow range, around 0.69 to 0.74, showing no structural breakthroughs. This figure illustrates both change and continuity, with a high concentration across all periods, and the relationships become larger but not broader. The figure represents one of the clearest structural results of this thesis, that Kazakhstan and the European Union integration has remained highly concentrated over the years. The top 5 sectors account for more than 90% of the relationship, with a clear dominance of mining and the oil sector. There is a slight decline in concentration in some later periods that may appear as diversification at first. However, the decline is too small to support that conclusion, and the structure remains narrow overall. So my interpretation is that some secondary sectors become more visible in last years, however, around the still dominant extractive core. Even so, the term of European Union is used in reality. The relationship driven by few countries, the Germany as a main hub, and along with Italy, France, Austria, Greece, Poland, and the other countries. These top countries represent about 70 to 78% of the total trade. Therefore, the relationship is not equally distributed across the countries, and operates through the gateway economies. In global value chain, Kazakhstan
operates in an upstream position, supplying just raw materials and intermediate goods with limited participation in processing or final production. In other words, Kazakhstan is at the beginning of the value chain, and also the relationship is asymmetric. That means that Kazakhstan value added in European Union demand is much higher than European value added in Kazakhstan's. In some cases, up to 3 times higher. This means that Kazakhstan is more dependent and faces greater economic vulnerability. So the main implication is that the goal shouldn't be just simple more trade, because the trade between the Kazakhstan and the European Union is already large. The real challenge is to convert the scale into greater value, domestic value creation. For Kazakhstan, it means to increase domestic processing and capture more value within the country and reduce the reliance on raw materials. For the European Union, it means to support joint production and develop more balanced cooperation. To conclude, this thesis shows that to properly understand the trade relationship, it's necessary to look beyond just simple numbers and analyze real economic connections. Over time, Kazakhstan and the European Union integration has increased in size, but hasn't fundamentally changed and stayed narrow. The main conclusion is that high scale but limited transformation. Thank you for your attention. Grazie. Thank you. Thank you. Next candidate is Judith Fentau Ayele, discussing with Professor Guarracino. So Judith is analyzing how we can predict the stress and anxiety levels of students starting from data collected by wearable devices, and she also explores the social and behavioral aspects of such data collection and analysis. Please. Good morning, everyone. Good morning, everyone. My name is Judith Fentau, and today I'll be presenting my thesis titled Social and Behavioral Aspects of Biomedical Data Collection and Analysis Using Wearable Devices. This was such an interesting project that I did with Professor Guarracino. So this work focuses on predicting stress using wearable devices, using the data such as heart rate, sleep, and different activities. So wearable devices allow continuous monitoring of physical data like heart rate, sleep, and activities. So stress is a major health concern throughout the environment and the people, because so many people experience stress in their life. But traditional stress assessment is very dependent on self-reported surveys, which are subjective, of course, and not continuous. So this creates the need for more objective stress prediction methods. So most existing stress detection models rely heavily on survey-based data. So this limits the scalability and continuous real-world use. Also, many studies suffer from information leakage because it depends on timing. It depends on time, which gives unrealistically good results and reduced model reliability. So my research question is, can stress be accurately predicted using wearable data alone under realistic conditions? So this means, can wearable signals reduce the need for survey-based stress assessment? So answering this question, the objective was to evaluate whether stress can be predicted using wearable data only, using only wearable data. So I compared 3 model setups, specifically 3 regression models. The first one is wearable only, the second one is survey only, and the third one is combining wearable data and survey data.
I also applied chronological validation to prevent data leakage because that's very important and ensure realistic evaluation. So I used the NetHealth dataset, which was collected over 4 years from university students. It includes Fitbit wearable data. Fitbit is a smartwatch, and psychological surveys and academic calendar information, because time is, as I have said, very important. The target was next day stress prediction. So the dataset had over 209,000 observations in total, and about 93,000 strict observed records without leakage. Wearable variables included activity, heart rate, and sleep. Survey data included 27 selected psychological and behavioral variables. So I performed a pre-processing using temporal alignment, filtering, mice imputation, and missing value removal. For feature engineering, I created rolling windows of 7, 15, and 30 days for wearable features. This helped capture the behavioral trends over time. So I used chronological validation, where past data is used for training and future data for testing. I applied 2 regression models, random forest and XGBoost. The evaluation metric was mean absolute error, or MAE. Lower MAE means better prediction in our case. So this result shows the data leakage produces unrealistically low error values, as you see. The baseline is very smaller than the corrected with no leakage. After removing leakage using chronological validation, the error increased but became more realistic. This proves that leakage must be avoided for reliable results. When we see when we compare the models, the survey-only model gave the best performance, as you can see from the graph. The wearable-only model could predict the stress, but with lower accuracy. The combined model also performed well. This shows that wearables are useful, but survey data still provides the strongest signals. This is our feature importance graph. Using XGBoost feature importance, I found that psychological traits such as self-esteem, neuroticism were the strongest predictors. Wearable features like sleep, activity, and heart rate also contributed, but less than survey variables. So as a practical extension, I developed a prototype called HealthSync. It's a web and mobile application that integrates Fitbit and WeThings APIs. Fitbit and WeThings are smartwatches, and I use their APIs for real-time monitoring. It displays wearable data in a dashboard and can support future stress prediction and personalized health insights. So these are some snapshots of the application. So in conclusion, wearable-only stress prediction is possible, but still limited, as we have mentioned. Survey data remains the strongest predictor. Data leakage has a major impact on performance, so realistic validation is very essential. Wearables have strong potential for continuous health monitoring when combined with proper modeling. Thank you so much. Thank you. Last but not least, Gerardo Charo Onyango discusses with Professor Balzano. Yes, Gerald discussed a thesis on a study on the factors influencing the adoption of sustainable mobility tools in the city of Rome, and he will present the results from a survey
conducted last year and using a model, a structural equation model. So, Gerald, please. Thank you so much. Thank you so much, Professor. Good morning, everyone. My name is Gerald Ocharo, and I'm here to present my thesis on modeling the adoption of sustainable mobility technologies in one of our famous city, Rome, here in Italy. My thesis focuses on conventional bikes, the adoption of conventional bikes, e-scooters, and e-bikes using an extension of the term framework, or typically known as technology acceptance model. Looking at the background of transport or mobility, transport accounts for approximately a quarter of total CO2 emission here in Europe, and road transport constitutes 70%, more than 70% of this total emission. But despite all this, we find that the adoption of sustainable mobility is still below the EU threshold. Rome and the government of Italy had the most ambitious policies and infrastructure development in terms of climate neutral, which is a vision for 2050. And this investment is under what we term at green transition, moving from the fuel or diesel mobilities to a more sustainable and more affordable and environmental friendly kind of mobility. Now the problem is not only the policies or infrastructure. The challenge we face mostly, it's in the mind, the behavior of people, the behavior of us on how to decide on which kind of mobility we have to use. So despite we having strong policies and infrastructure investment in Italy, the adoption rate still remains below the EU average with limited use acceptance as a factor. Now we use the data which was collected, like my professor said, collected last year. We have a respondent of 1,003 people residing in Rome and nearby municipalities. And majority were age group between the age of 26 to 35. And most of them live and work in Rome, and some of them just in the neighboring municipalities in Rome. And when we ask about the quality of the area where they live, majority rated that it was high. Now, when it comes to public access, most of them responded that it is easy to get public transport. But one of the questions that came along was that, what is your intention to use this mobility, or what we term as e-scooters or conventional bike? And only 17% agrees that they had the full intention to use this mobility. And when you ask how, that was the intention, but actually, how do you use it? Then only 9% say that they have used the mobility or the e-scooter or we term of conventional bike, sorry. So one of the key findings we found from our data description was that there is a clear intention behavior gap, whereby 17% intend to use, but only 9% use the mobility. Now, my thesis, or my entire hypothesis, was based on term model theory, which was developed by Davis in 1989. And Davis argues that there are two beliefs that drive the adoption, and that is perceived usefulness and perceived ease of use. And perceived usefulness is how the mobility or that technology improves the performance, and ease of use, how effortless does it feel? And as we know from literature review, term model was developed for workplace information system.
So for this case, I extended my model, with 5 mobility-related risk beliefs, and then I incorporated or added area quality, that is the neighborhood where people surrounding the Rome area or any neighboring place as a moderating testing. Now, based on my research methodology, I use positivist deductive approach using a quantitative cross-sectional survey design with multiple stage stratified sampling. My data was collected using questionnaire with 6-point Likert scale. And when it comes to data analysis, I use partial least square structural equation model in R with 5,000 bootstrap for significance testing. Now the moderating testings, I use 2-stage interaction approach, and I had also a chance to do some comparisons, and I use Welch ANOVA because of the variance difference. Now my results indicate that the path coefficient of this shows strong support for the term relationship in both the bike and e-scooter or e-bike. And from the results, personal belief, the added 5 risk mobility related, reduces the perceived ease of use with a negative value for bike was negative 0.171, which was significant, and for scooter is negative 0.162. Now perceived ease of use also was significant to the intention to use bike, which is the strongest among all the results. And area quality, that is the neighborhood, had also a positive significant to the intention to use the bike. And intention itself, which is one of the predictor of actual usage, had the highest coefficient of 0.55%, which was strongly significant. Now, on the side of e-scooter, we had also almost similar result compared to the bike, and perceived usefulness was also a strong factor that drives the intention. Area quality was also a factor that was significant, and intention was the key driver to actual usage. Now, on the moderating effect of residential area, I tested the interaction between perceived usefulness and area quality, and there was no significance. However much the area or your neighborhood is well-structured or well-infrastructured, it doesn't affect the perceived usefulness of the mobility. But when it comes to ease of use, interaction with area quality, there was a strong, significant positive effect on intention to use the bike, meaning ease of use is a key driver for adopting e-scooter, e-bikes, or conventional bikes. Now, using my group comparison, I try to compare those people who live in Rome and work the same way, residing in Rome and work in Rome, and there was a significant difference, meaning that distance is a barrier to adopting the conventional bikes or e-scooters. And so people tend to people tend to use these mobilities based on the distance they have to cover. Now, another difference that I conducted was on Rome, working in Rome or studying in Rome, and that had no significance. Whether you work in Rome or whether you are working in the neighboring community or municipality, that does not drive your intention to adopt these mobilities. So my recommendation and conclusion was that ease of use or usefulness as a predictor of intention, meaning the user-friendliness drive adoption. Residential area quality moderates ease of use, that is intention, but not usefulness, and personal concern or safety, cost, or time reduce both usefulness and ease of use. Same city commuters show high adoption, intention, like I mentioned, distance a barrier, and all these results were consistent among this mobility. Practical implication based on my research was that the mobility providers should simplify the use, that is the apps
unlocking, pricing, and then they should also address the safety concerns. If you have the e-scooter, where are you going to park it? Are there lighting? They should also target local commuters. Now, policymakers should invest in cycling infrastructure, integrate micromobility with public transport, and extend improvement to suburb, whereby if you're moving to Cassino or going from Cassino to maybe Frosinone, you'll know that after I alight from the train station, I can get an e-bike or a bike to move to my shorter distance place. Thank you for listening. Thanks so much. Thank you, my professor. Thank you. Thank you. La Commissione si ritira e ci rivediamo tra 10 minuti per la proclamazione.
Per piacere accomodatevi, i candidati vengano qui al centro in attesa di essere chiamati. Candidates, please line up here waiting to be called. Questi sono triennali. Sì, era di qua che Okay. Daniel Forgetta, in virtù dei poteri conferitimi, la dichiaro dottore in economia e commercio con voto 101 su 110. In bocca al lupo. Francesca Aceti, in virtù dei poteri conferitimi, la dichiaro dottoressa in economia e commercio con voto di 98 su 110. Bekzat Antakunov, in virtù dei poteri conferitimi, la dichiaro dottore in economia e commercio con voti 105 su 110. Maria Pia Conte, in virtù dei poteri conferitimi, la dichiaro dottoressa in management con votazione 88 su 110. Nuraim Esenova, in virtù dei poteri conferitimi, la dichiaro dottoressa in economia e commercio con votazione di 99 su 110. Gerardo Ciaro Niango, in virtù dei poteri conferitimi, la dichiaro dottore in Economics and dottore magistrale in Economics and Entrepreneurship con votazione 98 su 110. Esatto. Ma non è triennale, Giorgia Testa, in virtù dei poteri conferitimi, la dichiaro dottoressa in economia aziendale con votazione di 88 su 110. La suspense. Un po' di suspense. Devo essere un 9 o no? Ok. Auguri. Auguri. Alessio Tuzzi, in virtù dei poteri conferitimi, la dichiaro dottore in economia e commercio con votazione di 91 su 110. Complimenti. Malika Libekova, in virtù dei poteri conferitimi, la dichiaro dottoressa magistrale in Economics and Entrepreneurship con votazione 88 su 110. Yodit Fentau Ayele, in virtù dei poteri conferitimi, la dichiaro dottoressa magistrale in Global Economy and Business con votazione 93 su 110.
Aiturgan Duishonalieva, in virtù dei poteri conferitimi, la dichiaro dottoressa in economia e commercio con votazione 82 su 110. Adina Ibraeva, in virtù dei poteri conferitimi, la dichiaro dottoressa in economia e commercio con votazione 110-110 e la lode. Irada Kamil, in virtù dei poteri conferitimi, la dichiaro dottoressa in economia e commercio con voto 95 su 110. Diana Kurmangali, in virtù dei poteri conferitimi, la dichiaro dottoressa magistrale in Global Economy and Business con voto 95 su 110. Frida Mora Onchaga, in virtù dei poteri conferitimi, la dichiaro dottoressa magistrale in Economics and Entrepreneurship con votazione 93 su 110. Grazie a tutti e i migliori auguri, in bocca al lupo ai laureati.
proviamo un attimo le slide con voi. Mi dia... Allora, avete avvisato tutti i follower che vi possono seguire tramite lo streaming, i fan, tutti? Meno gente presente. Gente... Ah sì, perché lei controlli gli assembramenti? Sì. Cioè, Io sono rimasto al Covid. Ah sì? Come no? Possibile? Proprio lei non ce li ha. Ma la festa l'avete organizzata, che è la cosa più importante? Sì.
Quindi 4B, dopo del greco c'è lei. La vuoi avvisare? Così è così. Lo sa già che lo dico, vuoi avvisare che sarà la quinta? No. Se non se ne va. No, stavo... Allora, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Io sono il professor Carlo Russo, sono il presidente di questa commissione di laurea. Come ci sono il professor Marcello De Rosa, la professoressa Luisa Natale, il professor Antonio Riccio, il professor Claudio Lena, la professoressa Laura Della Porta e la professoressa Emanuela Palumbo. Siamo la commissione che esaminerà oggi i candidati. Come sapete, questo è un momento diciamo finale del percorso di studio dei nostri studenti e anche dove un po' c'è la valutazione complessiva. Gli studenti che si laureano vengono valutati in modo molto articolato. Voi sapete che c'è una valutazione sulle competenze acquisite, questi sono generalmente i voti che i ragazzi hanno durante gli esami, che acquisiscono e quindi hanno una laurea. E poi ciascun candidato ha dovuto dimostrare di essere capace di sviluppare una tesi, quindi un'argomentazione estesa in un documento scritto che è appunto la tesi di laurea. E infine oggi, visto che la tesi l'abbiamo appena valutata con i miei colleghi della Commissione, in questo momento loro dovranno dimostrare di avere capacità di sintesi e di esposizione. Quindi conoscenze acquisite, capacità di articolare ragionamenti, capacità di esposizione e di sintesi. Quindi per dimostrare la capacità di sintesi i nostri candidati avranno un numero di minuti per esporre un lavoro molto complesso, che è tutto il lavoro di tesi. Chiaramente non avranno tempo di raccontarci tutta la loro tesi, ma si dovranno preparare a esporci diciamo, gli argomenti salienti in modo comprensibile. Quindi noi chiameremo i nostri ragazzi a esporre, verranno sul podio e presenteranno, molti di loro hanno preparato una presentazione con delle slide, e presenteranno in sequenza. E dopodiché, finite i nostri 14 candidati, noi ci ritireremo come commissione, valuteremo la loro capacità espositiva e poi valuteremo il voto finale di laurea con la proclamazione quando rientreremo in aula. Quindi questo è un po' come si svolgerà il pomeriggio. E quindi diciamo è una modalità standard, quindi non è niente di nuovo per i nostri ragazzi. Quindi io comincerei subito con le presentazioni dei ragazzi seguendo l'ordine che hanno già avuto comunicato dalla segreteria. Quindi chiamo per primo il candidato Forte, che presenta un lavoro di tesi sotto la mia supervisione e relativo alla sostenibilità in campo agroalimentare, in particolar modo legato alle cooperative vitivinicole. Io invito il candidato a esporre nei 5 minuti che ha a disposizione i contenuti principali della sua tesi. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare il professor Russo per la guida offerta durante questo percorso e la Commissione per l'attenzione che dedicherà a questo lavoro. Questa ricerca nasce da una domanda: le cooperative vitivinicole in Italia riescono davvero a coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale e quanto riescono a farlo percepire al consumatore finale? È una domanda che ha implicazioni importanti perché le cooperative vitivinicole producono circa il 55% del vino in Italia, riunendo circa 110.000 piccoli viticoltori che da soli avrebbero difficoltà ad affrontare la transizione ecologica in atto. Dunque la ricerca si sviluppa come segue. Innanzitutto l'analisi normativa dell'evoluzione della PAC e del ruolo delle cooperative nella transizione ecologica, dopodiché la revisione della letteratura scientifica del modello cooperativo nell'ottica delle pratiche sostenibili e dell'adozione di nuove tecnologie e infine una somministrazione di un questionario per l'analisi empirica per studiare la percezione della sostenibilità e comportamento di acquisto dei consumatori e infine le conclusioni operative. Dunque, come la politica agricola comune, ossia la PAC, orienta la transizione ecologica al settore cooperativo? Innanzitutto ho studiato l'evoluzione della PAC a partire dalla riforma McSherry del 1992 fino all'attuale programmazione del 2023-2027 ed è emerso un profondo cambiamento nel sistema. Infatti si passa da una politica di sostegno al reddito a una orientata ai risultati ambientali misurabili. Infatti strumenti della nuova PAC, come gli ecoschemi, la condizionalità rafforzata, il ring fencing ambientale, il supporto alla bioeconomia circolare, trovano nelle cooperative i destinatari più naturali sia per strumenti
struttura che per dimensione. Infatti il peso economico dimostra proprio questo, perché 379 cantine cooperative, che riuniscono 110.000 soci circa, generano un fatturato di 4,8 miliardi annui, quasi il 40% del settore nazionale, e che tra il 2010 e il 2022 ha generato un incremento dell'export del 130%. Un dato rilevante è anche quello che nel quinquennio del 2017 e 2021 circa 3 cantine cooperative su 4 si dichiarano propense a investimenti sostenibili e il 66% di queste qua raggiungono un alto livello di sostenibilità. Dunque, cosa ci dice la letteratura scientifica sul rapporto tra cooperazione, sostenibilità e innovazione tecnologica? Innanzitutto, la natura mutualistica delle cooperative, ossia orientata non alla massimizzazione del profitto, bensì al benessere collettivo dei soci e della comunità, si allinea naturalmente con i principi dello sviluppo sostenibile secondo le sue 3 dimensioni: economico, sociale ed ambientale. Tuttavia emergono comunque delle criticità del modello. Infatti gli studi ci dicono che spesso e volentieri la difficoltà di accesso al capitale e al credito per investimenti innovativi, base dei soci eterogenea e carenze di strumenti di rendicontazione SG strutturate. Infatti uno studio interessante deriva proprio dalle cooperative vitivinicole siciliane, che si dimostrano dei piccoli produttori che si dimostrano poco propensi all'adozione di nuove tecnologie di precisione nella viticoltura, non tanto per l'accesso al mercato, ma piuttosto per i benefici nel breve termine che percepiscono. Quindi, come i consumatori italiani percepiscono la sostenibilità vinicola e le cooperative, e se questa conoscenza si traduce davvero in un comportamento d'acquisto? Ho somministrato un questionario a 126 candidati nel marzo del 2026, diviso in 5 sezioni, a partire dai dati sociodemografici, le abitudini di acquisto, le conoscenze della sostenibilità, il comportamento economico e la percezione delle cooperative, andando a verificare l'esistenza tra associazioni di variabili col metodo statistico Chi-quadro. I risultati sono interessanti, infatti 5 relazioni statisticamente significative su 11 ci dicono che tra i 35 e i 44 anni sono più informati sulla sostenibilità vinicola e più propensi soprattutto ad acquistare direttamente in cooperativa. Il QR code come strumento digitale è utilizzato fino a 4 volte più spesso da chi è informato del tema rispetto a chi non lo è. Questo evidenzia un potenziale rischio di circolo chiuso, ovvero chi è già sensibilizzato sul tema utilizza questi strumenti. Infine, nessuna variabile, né l'età, né l'istruzione, né la conoscenza risulta associata alla disponibilità a pagare un sovrapprezzo. Questo possiamo definirlo come knowledge action gap. Per concludere, da questi risultati derivano indicazioni operative concrete per le cooperative vitivinicole. Innanzitutto una segmentazione comunicativa efficace può risultare utile soprattutto per le fasce d'età dei giovani adulti e consumatori più anziani che richiedono magari messaggi più semplici e narrativi nei luoghi in cui già incontrano il vino. Per chiudere il cosiddetto knowledge action gap non basta comunicare meglio, servono esperienze di valore percepito concreto. Agriturismo cooperativo, visite in cantina, giornate di vendemmie aperte, sono tutte leve che le cooperative possono adoperare in maniera efficiente. Il QR code in etichetta, come precedentemente menzionato, è prezioso per chi è già orientato al tema, ma è insufficiente come veicolo di sensibilizzazione. Va affiancato a storie, persone e luoghi. Infine, il divario tra ciò che le cooperative fanno e ciò che il consumatore sa è un problema di narrazione. Dotarsi di strumenti di rendicontazione misurabili e verificabili può costruire il presupposto per una comunicazione autentica e credibile. Grazie per l'attenzione. Grazie. Ringraziamo il candidato che si può accomodare e passiamo al candidato successivo, ovvero Matteo Lucciola. Prego. Anche questo candidato presenta un lavoro sotto la mia supervisione, in questo caso però l'argomento riguarda la filiera ittica e soprattutto un focus su quelle che possono essere le evoluzioni e le strategie future della grande distribuzione organizzata. Quindi anche in questo caso chiedo al candidato di esporre brevemente i suoi risultati. Grazie professore, buon pomeriggio a tutti. Oggi discutiamo questa tesi intitolata La filiera dei prodotti ittici nella grande distribuzione organizzata. Lo scopo che si ottiene sviluppando l'analisi della tesi è rispondere a 2 domande principali. Innanzitutto è capire come le caratteristiche del prodotto ittico vanno a impattare sulla catena del valore e la filiera dei prodotti ittici, e inoltre si tende a capire quelli che possono essere eventuali prevedibili sviluppi all'interno della grande distribuzione organizzata in futuro. Il lavoro è stato sviluppato cercando con un approccio misto quantitativo-qualitativo, dove le fonti quantitative sono delle indagini europee sul consumo di prodotti ittici all'interno dell'UE e in Italia, mentre invece le fonti qualitative e anche il rapporto originale del tesista sono state delle interviste a degli operatori all'interno del settore ittico, cercando di inquadrare quelli che sono gli elementi più fragili e più macchinosi all'interno della filiera stessa, cercando appunto di seguire il percorso che segue il prodotto stesso.
Innanzitutto, cercando di comprendere la differenza tra domanda e offerta, ci si rende subito conto che queste due dinamiche vanno subito a scontrarsi, sia per le caratteristiche del prodotto e per le caratteristiche del consumo. Cosa intendiamo? Innanzitutto i consumatori, da quello che risulta dai dati analizzati, cercano sempre un assortimento continuo e costante nel tempo proprio sul banco pescheria, quindi un prodotto che sia continuo, costante nel tempo e anche non sia legato a quelle che sono le dinamiche di stagionalità. Invece questo è impossibile per un dato di fatto, ovvero finché il prodotto non arriva a terra, quindi finché il pescatore non porta il pesce a terra, è impossibile capire quello che arriverà sulla tavola. Inoltre, altre dinamiche del prodotto che sono molto difficoltose per la filiera, un'estrema deperibilità che non abbiamo in altri contesti dei superfreschi e un know-how specifico richiesto sia nell'acquisizione che poi nella vendita e la lavorazione da parte degli operatori. Tutto quanto questo si interfaccia anche con le richieste dei consumatori, che richiedono sempre più un accesso ai servizi legati al prodotto e una qualità, una tracciabilità molto legata a quello che è il discorso della salubrità alimentare, che comunque va in difficoltà con quello che sono le caratteristiche del prodotto, soprattutto nel know-how. In tutto quanto questo, la grande distribuzione, da quello che ci è stato riferito da un buyer della grande distribuzione stessa, stanno cercando di implementare queste 4 metodologie per ovviare a queste dinamiche difficoltà. Innanzitutto cercare di aumentare quelli che sono l'acquisizione di prodotti allevati, come avviene ad esempio nel mondo della carne, e quindi cercare di ovviare alla problematica di avere un prodotto continuo e costante sul banco, il global procurement, come avviene invece nell'ortofrutta, quindi l'acquisizione di un prodotto anche di origine estera per evitare la stagionalità, e stanno cercando anche di applicare proprio il discorso di spostare la creazione di valore non solo dalla vendita del prodotto ma anche con la trasformazione, e quindi i prodotti ready to cook e ready to eat. E da quanto riguarda dall'analisi invece dei consumatori, si vede un prodotto intero con l'ISCA sempre visto come un prodotto premium e di lusso che si deve cercare di valorizzare in quest'altro modo. Questo è quello che dovrebbe avvenire, ma che di fatto si scontra con la cruda realtà, con le dinamiche difficili che ci sono all'interno della filiera e i numeri che non hanno riscontro. Innanzitutto una produzione estremamente in crisi per quanto riguarda il ricambio generazionale che non vi è sui pescatori, delle politiche estremamente restrittive da parte dell'Unione Europea dopo anni di sovrasfruttamento della produzione e una concorrenza all'import con dei prezzi sempre più bassi che non hanno le stesse limitazioni dei nostri pescatori italiani e di quelli europei, quindi con dei prezzi e dei costi in generale più bassi. Inoltre la rete è estremamente puntuale e frammentata e non vi è la possibilità di avere dei centri di acquisto come avviene nell'ortofrutta, e di conseguenza la grande distribuzione gli viene imposto di utilizzare degli intermediari specializzati che abbiano proprio come finalità quello di raccogliere il prodotto dalle situazioni puntuali. Tutto quanto questo ovviamente non vi può essere integrazione a monte a causa dei numeri che sono sfavorevoli per la grande distribuzione, dove abbiamo un'incidenza sul fatturato estremamente bassa, inferiore al 2% rispetto al 10% dell'ortofrutta, e in generale soltanto 2 banchi su 41 della pescheria in media sono effettivamente reddituali, quindi vanno in positivo. Quindi, ritornando alle domande iniziali della tesi, per capire come si organizza la catena del valore nella GDO, possiamo dire che invece di avere una governance della value chain che è prettamente prigioniera, come in tutte quante le dinamiche che possono andare a interfacciare i superfreschi, è una governance di tipo relazionale, dove si dà tantissima fiducia agli intermediari, piuttosto che invece imporsi come soggetto forte all'interno della filiera stessa. E concludendo dico che molto probabilmente il futuro della grande distribuzione sarà sempre più improntato alla creazione di servizi e di valore per i consumatori, mentre invece il prodotto tra virgolette premium sarà spostato non più ai soggetti della grande distribuzione ma ai venditori specializzati. Grazie dell'attenzione. Grazie al candidato per l'esposizione e adesso si può accomodare. Chiamiamo il terzo candidato, Luca Vendittelli, che ci riporta nel mondo del vino, ma questa volta con una prospettiva legata alla visione internazionale, quindi ai mercati internazionali.
con la presentazione anche di un caso studio. Invito anche in questo caso il candidato a esporre la tesi. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio la Commissione e il professore Carlo Russo. Il mio lavoro di tesi si basa sull'analisi del settore vitivinicolo italiano per quanto riguarda le dinamiche interne e soprattutto focus con il settore delle esportazioni. Prego, cominciamo con la parte principale. Dall'analisi che ho prodotto sono riuscito a ricavare che il mercato domestico ormai è maturo e le aziende si stanno specializzando sulla singola bottiglia. L'internazionalizzazione, che nasce come un fenomeno, come strategia operativa, ad oggi invece è fondamentale per le aziende del settore per sopravvivere. Inoltre possiamo aggiungere che tra il 50 e il 60% del fatturato annuo viene preso da mercati extra europei. Dato il mio tempo a disposizione, mi focalizzerò sul primo mercato di sbocco, ovvero quello degli Stati Uniti d'America. È un settore molto proficuo, soprattutto a livello italiano, poiché incide un quarto totale dell'export e inoltre genera profitti per 2 miliardi di euro annui. Inoltre possiamo aggiungere che ha una complessità strutturale molto importante, poiché la distribuzione e l'organizzazione della stessa sono governati da un sistema che prende il nome di three-tier system. Questo fa sì che il dettagliante, l'importatore e il distributore sono figure completamente distaccate. Per aggirare questa cosa servono strategie operative importanti, complesse e meticolose. Oltre alla struttura organizzativa complessa, nel biennio 2019-2021 l'amministrazione statunitense ha aggiunto dei dazi ad valore del 25% a tutte le facenti parte del consorzio aeronautico. L'Italia è stata esclusa dal consorzio e quindi ha subito avuto un vantaggio competitivo importante, soprattutto a discapito dei rivali francesi che invece hanno visto le proprie quote di mercato completamente scendere. Inoltre possiamo aggiungere che successivamente c'è avuto il fenomeno del ritorno a carosello. Questo fenomeno ha fatto sì che il vantaggio inizialmente prodotto dall'Italia poi ha generato un clima di forte instabilità sui mercati e gli importatori americani hanno prelevato parecchie scorte in modo tale da influenzare i flussi di mercato. Per capire tutte queste dinamiche ho deciso di stringere una collaborazione con l'azienda vitivinicola Telaro, che è una piccola e media impresa italiana che produce circa 500.000 bottiglie annue e fa del terroir di Roccamonfina il suo vantaggio competitivo. E si basa anche su vitigni autoctoni tra cui Falanghina e Aglianico. Per capire queste dinamiche, inoltre ho percepito che il Telaro esporta per un totale del proprio fatturato di un 15% sulle esportazioni, ma questo solo sull'Unione Europea, tra quindi Regno Unito e Germania. Quando ho avuto modo di parlare con l'amministrazione mi hanno detto che non è stato lo spauracchio dei dazi oppure la qualità del prodotto, le strategie di mercato, bensì si è palesata una barriera all'ingresso molto importante e imponente che ha fatto sì che l'azienda, non avendo distributori e intermediari sia sul suolo italiano che sul suolo americano, è entrata in difficoltà. Per concludere posso aggiungere che microeventi e fattori esogeni possono influenzare nel breve periodo le aziende italiane, ma nel lungo periodo va creata una strategia competitiva forte, manageriale e una struttura organizzativa e relazionale importante. Grazie. Grazie per
Grazie per l'esposizione. Passiamo adesso al candidato del Greco. Presenta la tesi con il professor De Rosa. Sì, grazie Presidente. La candidata analizza il tema della doppia economy, cioè l'economia di quelle produzioni che sono legate ai territori come le DOP e le IGP, e mette in evidenza una serie di performance importanti di questa produzione, ma allo stesso tempo evidenzia alcuni elementi di criticità legati alla stessa doppia economy. Prego. Buon pomeriggio. La mia tesi, il circolo virtuoso delle indicazioni geografiche, problemi e prospettive, va ad analizzare quelle che sono le indicazioni geografiche quali DOP, IGP ed STG. Naturalmente, oltre a vedere i punti di forza, andiamo a riscontrare anche quelli che sono i punti di criticità che possono danneggiare l'utilizzo dell'indicazione geografica. Il mio elaborato di tesi si divide sostanzialmente in 3 capitoli. Nel primo capitolo vado a lavorare sul quadro teorico e normativo delle indicazioni geografiche, soprattutto soffermandomi sul prodotto tipico, sulla diversità che vi è tra DOP, IGP ed STG e soprattutto sul modello del circolo virtuoso. Nel secondo capitolo invece ho analizzato il caso italiano, andando ad osservare maggiormente come le indicazioni hanno influito sul comparto food e facendo un focus sul territorio laziale. Infine, nel terzo capitolo ho svolto l'analisi empirica andando ad utilizzare i dati che vanno dal 2019 al 2025 e confrontando le macro aree italiane. Sono innumerevoli gli obiettivi delle indicazioni geografiche. Innanzitutto, indicazioni geografiche vanno a tutelare il nome, quindi vanno a proteggere il prodotto da quelle che possono essere imitazioni o evocazioni. Inoltre, grazie alla certificazione, noi riusciamo a riscontrare l'origine, la qualità e la tracciabilità di un prodotto. Grazie anche a grazie alle indicazioni geografiche abbiamo anche, grazie all'osservanza di risorse naturali e tradizionali, la valorizzazione locale e quello che poi sarà lo sviluppo rurale nella promozione. Inoltre riusciamo anche a rafforzare con le indicazioni l'export e la struttura delle imprese all'interno dei mercati, sia nazionali che internazionali. Il prodotto tipico non va visto come un semplice prodotto locale, ma in realtà è il risultato di un legame molto più profondo con il territorio, le risorse naturali, i saperi e le tradizioni e soprattutto la reputazione territoriale. Il prodotto tipico è unico nel suo genere, soprattutto nel luogo geografico in cui esso viene prodotto e non può essere ricreato in un altro contesto. Il prodotto tipico è sia una tutela per il produttore e sia come con questa espressione noi diciamo diamo a dare al consumatore una sicurezza. La parte più importante della tesi riguarda poi il circolo virtuoso, il modello del circolo virtuoso. Si articola in 4 fasi principali: l'identificazione della risorsa, la remunerazione sul mercato, la riproduzione della risorsa e la qualificazione tramite tutele. Naturalmente per avvenire questo, cioè per far sì che il ciclo vizioso funzioni, dobbiamo avere una governance collettiva efficace, ma non solo, anche i vari attori della filiera che tra loro collaborano. Lei nella seconda parte della tesi ha analizzato empiricamente i dati di questa doppia economy. Quali fonti ha utilizzato e quali sono? Allora, nella seconda parte della tesi, nell'analisi empirica, ho utilizzato i rapporti SMEA e Qualivita, prendendo gli anni che vanno dal 2019 al 2025 per analizzare come sia cresciuto il valore alla produzione, il valore al consumo, l'export e l'impatto territoriale. Tramite lo studio di questi dati ho analizzato che sia il valore alla produzione che al consumo sono cresciuti in modo esponenziale. Il valore alla produzione passa da 7,6 a 9,64 miliardi di euro, mentre il valore al consumo passa da 15,2 a 18,5 miliardi di euro, soprattutto trainato dal comparto sia dei formaggi che della produzione di carne. Inoltre, sempre dall'analisi, ho potuto riscontrare il presente divario territoriale che abbiamo in Italia. Il nord-est a oggi ha gran parte del valore, il centro è in calo, il sud, nonostante sia in crescita, non riesce a colmare il gap rispetto alle altre regioni.
Ci sono anche altre criticità che ho riscontrato sempre dall'analisi empirica, soprattutto riguardante il problema delle filiere che non sempre sono organizzate e il rischio di utilizzare la certificazione in modo formale. In conclusione, le indicazioni geografiche da sole non riescono se non c'è una giusta valorizzazione degli elementi, se non c'è quindi una governance efficace, una promozione attiva, una tutela delle risorse e una filiera organizzata. Grazie per l'attenzione. Grazie Presidente, per me. Now we have one of our international students, so I'm calling the candidate Tilikanova, Olesya. Please, the floor is yours to present the result of your thesis. The candidate is defending a thesis with Professor Marcello De Rosa. Thank you, President. Olesya discusses a thesis concerning the interactive model of innovation, which, replace the linear knowledge transfer and innovation adoption approaches with a model in which the farmer is at the center of the process, and there are a lot of actors involved in the generation, diffusion, and transfer of innovation. Olesya, the floor is yours. Hello everyone. I'm going to tell about my thesis, which is about the role of AKIS in boosting innovation across Europe. The aim is to understand how knowledge and innovation system support agriculture development and which models are the most effective. AKIS models evolved from linear model to interactive model and then to network-based model. The shift toward interactive and network-based AKIS reflects the growing demand for farmers-driven innovation and digital transformation in Europe agriculture. What is AKIS? AKIS is agricultural knowledge and innovation systems which connect people, organizations, institutions, organizations involved in agriculture knowledge, creations, exchange, and innovations. And why does it matter? Is its knowledge and innovation benefit agriculture from climate and food system across Europe? Main key element of a well-functioning AKIS is integrated advisors, capacity building, and knowledge reservoirs, applied research. I used three main research objectives which show how identify how AKIS facilitates innovation in European agriculture, also assess the effectiveness of AKIS and evaluate policy frameworks. So you have compared different model of governance of yes, I conducted my research using secondary data and qualitative methods. I applied thematic and comparative analysis, took up strategic plans, and I used academic literature. So now we can see comparison of AKIS models across Europe. For example, in France, they use centralized. In Germany, the centralized, and Netherlands, pluralistic. So here we have case of studies: Spain, Denmark, and France. Spain used fragmented AKIS, when Denmark used farm-led innovation, and France structured but challenged. Italy used complex fragmented, when Slovenia diverse but uncoordinated. Key challenges in AKIS implementation. AKIS
has some imperfections. For example, gap in government, digital divide, fragmentation and coordination. So in conclusion, it's important to use innovation in AKIS because it helps farmers and to develop agriculture better, to have connection with farmers and communicate directly from farmers and agriculture. Okay. So thank you for your attention. Thank you. Mr. President, for me is enough. Thank you. Adesso ritorniamo invece a una discussione in lingua italiana con la candidata Gaia Cadiglia. La candidata presenta una tesi con la professoressa Luisa Natale che introdurrà. Allora, la candidata, come ci ha detto il Presidente, si è occupata della sua tesi di studiare le modalità, le preferenze nelle modalità di acquisto degli studenti, in particolare gli studenti dell'Università di Cassino, cioè quali sono le loro preferenze, acquisti online o acquisti in presenza. È interessante in questa tesi il fatto che la candidata ha scelto l'obiettivo e ha effettuato delle indagini e ci porterà qualche primo risultato. Darei a Gaia. La ringrazio professoressa. Prima di cominciare desidero ringraziare il Presidente, la Commissione, la mia relatrice e tutti qui presenti. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita sempre più rapida degli acquisti online. Tuttavia il negozio fisico non è scomparso e da qui nasce la mia domanda di ricerca. Come acquistano gli studenti tra online e offline? Nello specifico, l'obiettivo è stato capire quali sono i fattori esterni e interni che riescono a influenzare queste decisioni di acquisto. Il contesto attuale è caratterizzato da consumatori sempre più informati, che riescono a leggere recensioni e confrontare prezzi in maniera molto semplice, acquistando ovunque da mobile, e sono anche influenzati dai social media e dagli influencer. L'e-commerce ha trasformato il retail integrando canali digitali e fisici in un'unica piattaforma. I modelli di e-commerce strutturati nei successivi anni hanno fatto sì che l'incontro tra domanda e offerta risulti sempre più semplice. L'indagine che ho condotto ha come target gli studenti dell'Università di Cassino. Il questionario è stato strutturato attraverso la piattaforma Google Moduli e successivamente somministrato tra aprile 2025 e dicembre 2025 tramite le chat tra studenti. Nello specifico il questionario si presenta in 5 sezioni. La prima sezione riguarda l'introduzione, in cui viene specificata appunto qual è l'analisi e qual è la motivazione per cui ho strutturato questo percorso. Viene garantita la riservatezza dei dati personali e si invita il rispondente a prestare attenzione. Come seconda sezione troviamo le abitudini di consumo. In questa sezione troviamo appunto delle domande che riguardano la spesa che viene destinata negli acquisti nel giro di un mese, quanti acquisti vengono effettuati e soprattutto qual è la modalità che si predilige per gli acquisti. Successivamente troviamo la sezione che riguarda gli acquisti in negozio. In questa sezione troviamo domande che riguardano la motivazione per cui si decide di acquistare in negozi fisici, quali sono i luoghi in cui ci si reca maggiormente, e ho inserito 2 domande per capire quali sono i pareri che riguardano i vantaggi e svantaggi di questa tipologia d'acquisto. Per gli acquisti in negozio e per gli acquisti online c'è un'altra sezione. Qui però troviamo delle domande differenti. Ho scelto di chiedere qual è il dispositivo che viene utilizzato maggiormente, quali sono i prodotti che vengono acquistati di più tramite online e, come per gli acquisti in negozio, chiedo dei pareri per quanto riguarda i vantaggi e svantaggi dello stesso. Come ultima, non per importanza, c'è la sezione che riguarda i dati sociodemografici del campione analizzato. Viene chiesto il genere, l'età, il luogo di nascita e il luogo di residenza, il corso di studi e laurea che si sta frequentando, per avere un'immagine sempre più completa del campione. Successivamente alla raccolta dei dati si passa alla pulizia e all'analisi. In particolare si controlla la completezza, la coerenza e l'affidabilità delle risposte. Successivamente viene svolta un'analisi descrittiva per riuscire ad individuare le principali tendenze e ulteriormente ho condotto un'analisi delle relazioni tra le variabili tramite le tabelle pivot.
Il primo risultato interessante riguarda appunto la differenza di genere nelle modalità di acquisto. Le donne tendono ad essere molto più equilibrate tra acquisto online e acquisti in negozio fisici. Al contrario, gli uomini sono più orientati all'online, infatti viene indicato dal 43,1% degli uomini rispetto al 23,6% delle donne. La differenza nei prodotti acquistati risulta varia, infatti negli acquisti in negozio troviamo generi alimentari, generi accessori, automobili e articoli ingombranti. Questo perché questa modalità si differenzia per il consumatore per poter provare prima del prodotto e l'affidabilità. Per quanto riguarda invece gli acquisti online abbiamo prodotti di editoria, elettronica, abbigliamento e articoli per la casa, perché questa modalità risulta più comoda e veloce. Queste differenze non sono casuali, infatti dipendono dalle domande che ho inserito all'interno del questionario sui vantaggi e gli svantaggi delle due modalità. Dagli studenti vengono indicati alcuni punti di forza e di debolezza. Per quanto riguarda l'online, i vantaggi principali sono la comodità, il confronto dei prezzi e l'ampia scelta di prodotti. Allo stesso tempo però ha un rischio percepito maggiore, l'impossibilità di provare il prodotto prima dell'acquisto e i tempi di attesa e di consegna sono più elevati. Per quanto riguarda invece gli acquisti in negozio troviamo la maggiore fiducia e sicurezza, la possibilità di provare il prodotto prima dell'acquisto e la disponibilità immediata del prodotto, ma risulta avere degli orari limitanti dei negozi, la minore disponibilità di prodotto e i prezzi spesso sono più elevati. Per quanto riguarda il motivo per cui si decide di acquistare in negozio, il motivo principale indicato dagli studenti riguarda appunto il poter provare il prodotto prima dell'acquisto, indicato dal 47,1% degli studenti. Tuttavia c'è un dato particolare. Solo il 10,6% degli studenti dichiara che acquista in negozio perché gli piace uscire per potersi recare fisicamente nel punto vendita. Questo ci fa capire che questioni come il confrontarsi con gli altri e informarsi sul prodotto non avvengono più nel negozio fisico, ma avvengono online, soprattutto sui social. Ciò non vuol dire che la socialità è scomparsa, semplicemente c'è una sua trasformazione. In questo caso il negozio fisico deve offrire non solo un prodotto, ma una vera esperienza che riesca a giustificare lo spostamento. Una domanda inserita all'interno del questionario riguarda qual è la percezione del rischio negli acquisti online degli studenti. I dati riescono a identificare 3 gruppi principali. Il primo gruppo si dichiara molto fiducioso, ha un'alta fiducia, dichiara che non ci sono rischi e i rischi non sono significativi. Un altro gruppo invece è più consapevole dei rischi, quindi tende ad essere più attento in questi acquisti online e si limita molto. Come ultimo c'è un gruppo che si colloca in una posizione intermedia. Questo ci fa capire che anche se l'e-commerce è molto sviluppato, il rischio resta un fattore decisionale. Un'altra domanda inserita all'interno del questionario riguarda quali sono i fattori che riescono a dare più fiducia nelle recensioni online. Ci sono delle differenze di genere. Gli uomini tendono a dare più importanza a fattori formali, quindi alla lingua della recensione e alla presenza di recensioni verificate. La donna invece dà più importanza a un impatto visivo, quindi alla presenza di foto. A questo punto mi sono chiesta se i social influenzano davvero le decisioni di acquisto. Ci sono delle differenze di genere. Allora, no, non volevo interromperla. Prego. Però mi sembra che lei abbia già dato un po' un quadro di quelle che sono le differenze, insomma, più evidenti. E mi avvierei alle conclusioni? Sì. Ok. Qui troviamo semplicemente che la donna è più... Poi mi ricordo che lei mi aveva detto che c'era sulle slide, ho visto il questionario. C'era un link per entrare nel questionario, Sì, quindi chiunque vuole può andare a vederlo tramite la piattaforma disposizione. Google Moduli. Grazie. E le conclusioni? L'analisi condotta evidenzia quindi che la generazione Z è propensa al modello online, tuttavia però rimane sempre con un comportamento critico verso questo. Dai risultati emerge che 2 canali di acquisto rappresentano caratteristiche complementari, il che vuol dire che non c'è bisogno di scegliere tra uno e l'altro, ma semplicemente di riuscire ad unire i punti di forza di entrambi. Alla luce di queste evidenze, il futuro del retail appare sempre più orientato verso un modello digital, in cui digitale e fisico si integrano per offrire un'esperienza d'acquisto più sicura, completa e personalizzata. Grazie per l'attenzione. Allora, adesso abbiamo una nuova tesi presentata da Mario Evangelista ed è sotto la supervisione del professor Antonio Riccio. Grazie Presidente.
Il candidato presenta un elaborato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tema particolarmente delicato come noi tutti sappiamo. Lo affronta da una prospettiva particolarmente interessante perché oltre che come carico di obblighi, oneri e se vogliamo anche costi, osserva la disciplina in materia di salute e sicurezza anche come leva di produttività. Prego. Grazie. Gentile Commissione, gentili presenti, buon pomeriggio. Il mio elaborato analizza il tema della sicurezza sul lavoro ponendo particolare attenzione al suo duplice ruolo all'interno dell'impresa, quindi da un lato come obbligo normativo, dall'altro come possibile leva di produttività aziendale. Si tratta di un tema molto attuale in quanto non riguarda esclusivamente la tutela dei lavoratori, ma anche aspetti organizzativi di impresa e il modo con cui opera e si posiziona nel mercato. Il lavoro è strutturato... Scusate. Il lavoro si articola in tre parti, una prima parte relativa al profilo giuridico della sicurezza, una seconda parte riguardante quindi modelli organizzativi e una terza appunto relativa al rapporto tra sicurezza e produttività. L'approccio adottato è un approccio di tipo interdisciplinare, un approccio che mi ha quindi permesso di analizzare la sicurezza non solo dal punto di vista giuridico ma quindi anche dal punto di vista organizzativo ed economico, rendendolo così parte integrante dei processi produttivi aziendali. L'obiettivo è stato effettivamente questo, quindi analizzare il complesso della sicurezza, studiarne l'evoluzione organizzativa e quindi valutarne l'impatto sulla produttività. In altre parole, si è cercato di capire se la sicurezza fosse esclusivamente un adempimento di natura giuridica oppure potesse in qualche modo incidere sulle performance d'azienda. Entrando nel merito, la sicurezza nasce come obbligo normativo, quindi o come un obbligo giuridico, si fonda su principi costituzionali, in particolare gli articoli 32, 35 e 41, che tutelano la salute, tutelano il lavoro in tutte le sue forme e pongono dei limiti all'attività economica. Questo significa che l'attività economica privata è libera, ma non può essere svolta in contrasto con la salute, la dignità, la sicurezza e quindi la libertà dell'individuo. Con il codice di civile si introduce quindi all'articolo 2087 un obbligo di protezione per il lavoratore. Il datore di lavoro è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore. E il quadro normativo si conclude con una direttiva europea, la direttiva 89/391, che introduce un modello di valutazione dei rischi e segna un vero e proprio cambiamento nel modo di concepire la sicurezza. Recepito in Italia dal 626 del 94, poi sostituito dall'attuale decreto legislativo 8108 che disciplina in modo organico la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro. Con il decreto legislativo 8108 si assiste a una vera e propria evoluzione della sicurezza, si passa da un modello di tipo riparatorio, quindi un modello basato da una logica reattiva. L'intervento veniva esclusivamente al verificarsi dell'infortunio. Questo modello presentava evidenti limiti in quanto non consentiva di prevenire l'evento dannoso, lesivo o letale, ma piuttosto si limitava a gestirne le conseguenze. Si è passati quindi a un modello di tipo prevenzionale, un modello basato sulla valutazione dei rischi e l'adozione di misure di prevenzione fino ad oggi, che la sicurezza è parte integrante dei processi produttivi e può essere considerato un vero e proprio elemento organizzativo capace quindi di incidere sulla pianificazione e sulla gestione delle risorse aziendali. In questo contesto si inserisce il tema economico, la sicurezza comporta dei costi che l'impresa deve sostenere, si parla quindi di formazione, dispositivi di protezione individuale, adeguamenti organizzativi e strutturali. Tuttavia da questo punto di vista l'assenza di sicurezza nel nucleo aziendale comporta costi più rilevanti, in particolare parliamo di infortuni, di interruzioni o sospensioni lavorative e quindi dell'attività produttiva e quindi costi indiretti che incidono tutti in modo negativo sul funzionamento aziendale. A questi si aggiungono degli effetti meno immediati come un peggioramento del clima aziendale, un malessere generale del lavoratore e tali effetti si proiettano in modo diretto quindi sulla produttività. Un'inadeguata gestione della sicurezza determina quindi un aumento degli infortuni, un aumento delle interruzioni produttive con conseguente calo di produttività. Al contrario, un'efficiente gestione della sicurezza quindi aumenta quindi la continuità operativa, rende l'impresa più efficiente e quindi riduce i costi. L'elemento principale quindi del mio elaborato è proprio la riduzione del rischio infortunistico. Meno infortuni significano meno interruzioni e quindi maggiore e quindi miglior funzionamento aziendale.
La sicurezza sul lavoro quindi è una vera e propria leva di produttività capace di incidere su aspetti aziendali come competitività e quindi efficienza. Alla luce di quanto detto, quindi, la sicurezza nasce come mero adempimento normativo e si evolve in vero strumento integrato al sistema organizzativo, che attraverso la valutazione dei rischi e quindi la riduzione degli infortuni si può configurare come una vera e propria leva di produttività aziendale, capace di incidere quindi sulla creazione di valore e quindi sul vantaggio competitivo aziendale. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie al candidato. Si può accomodare. Now we move to our international students. Now I'm calling on candidate Rixi Kodayev, Arthur. Okay. He's presenting a thesis under the supervision of Professor Della Porta. Thank you, President. The research of the candidate creates a legal bridge between the established market of Italy and the new economy of Central Asia. Good afternoon. The student will expose his thesis. Good afternoon, everybody. It's a big pleasure and honor for me to be here. So let's start the presentation. Here we have international contracts in Italy and Uzbekistan. So to start with, let's first discuss what is the contract is. And the contract is an agreement between two or more parties that create mutual obligations and responsibilities and credentials between each other. So in this presentation we will speak about comparative analysis of legal frameworks of these two countries, the formation, validity, performance and dispute resolution of the contracts, and practical implications for the businesses. So to start with, why the comparison matters. First of all, in Italy, the legal environment is stable and predictable. The biggest risk we might face here is slow bureaucracy. However, if we stick up to the plan and follow the strategy, it should be fine. However, in Uzbekistan, the environment is transitional. Things are changing quite rapidly, and the biggest risk here is unpredictable enforcement. So the strategy is to build a good infrastructure and protection around the contract. So, and also Uzbekistan, there are special characteristics about the legal tradition of Uzbekistan and Italy, since they have diverse historical backgrounds, political system, and socio-economic environments. The legal tradition of Italy embraces the Roman law and the civil codes of Germany and France, whereas the legal tradition of Uzbekistan changes from the social law to the market-based economy as a result of the transition period after the fall of Soviet Union in 1991. And so both legal traditions share common problems because they struggle with developing new legal traditions and reformative actions. And so now let's briefly speak about legal frameworks. So as we can see in Italy, the legal basis is inspired by codified civil law plus EU directives. However, in Uzbekistan, it's civil law and post-Soviet Union reforms. And as it stands for formal requirements, for Italy, it's written for real estate and agency. And for Uzbekistan, it's written plus notarization for the foreign trade. And if we speak about the contract freedom, in Uzbekistan it's limited by the stake in key sectors, while in Italy it's high and not so many mandatory rules. And predictability, we can see a high and stable predictability for Italy, and as things stand for Uzbekistan,
moderate green zones exist. And gray zones are the in-between spaces where things are not fully legal and illegal, not right and not wrong. And so contract formation. In Uzbekistan, courts often ignore foreign law clauses, 65% of the cases. Notarization strongly recommended, written form compulsory for international trade contracts, and state registration required for certain sectors. And with respect to Italy, governed by the Civil Code plus Rome I regulation, parties freely choose governing law, formal validity flexible under Article 11 of Rome I. 92% of foreign choice of law clauses upheld. So, if we speak about dispute resolution, Italy's integrated model includes in itself experienced commercial courts, such as in Milan or Rome, also Milan Chamber of Arbitration, full integration with the EU judicial cooperation, New York Convention enforced reliably, and for Uzbekistan, reformal and transitional model. From 2021 law on international commercial arbitration, Tashkent International Arbitration Center, TIAC, but however, foreign parties almost, it's better for them to choose the foreign law. And 73% enforceability for international awards against 28% for local judgments. So if we speak for practical recommendations, when dealing with Italian partners, accept the courts are slow because of bureaucracy, and it's better to use arbitration clauses to bypass delays. Or also hire a local commercialista. This is the most easy way to avoid the difficulties and troubles. And also use bilingual contracts with a clear clause stating which language prevails if there is a conflict. Okay, and so, sorry, I can understand that you can create a summary of your work, yes, and arrive to the final consideration. So yeah, here we have the conclusion. As if we speak about the civil law tradition, if we look at Italy's civil law, we can say that it's mature and predictable. However, the Uzbekistan law system is dynamic and transitional due to reforms which happen quite often in my country. Risks. The risks in Italy is delay, and it's a bureaucracy, as I said before. And for Uzbekistan, because it's risky, because it's unpredictable. And operational realities, it's kind of suggestion. In Italy, it's better if you just stick to one plan and keep on working with it. But for Uzbekistan, build the protective layers around the system so not to get in trouble. Thank you. Thank you. Thank you for your presentation. Now we can move to the next candidate, which is Inatulev Azijan. Okay, the candidate is presenting a thesis with Professor Mattia Serafin, but unfortunately he cannot be here today, so he will be introduced by Professor Della Porta. Thank you, President. The candidate wrote a work, Digital and Intangible Property. I'm sure it will be very interesting. Yes. Thank you. Good afternoon, dear members of the Commission. My name is Azizjon Inatulev, and I'm here to present my final thesis titled Digital and Intangible Property. I would like to thank my supervisor, Professor Alberto Mattia, for his guidance. Today we are witnessing a paradigm shift. Our wealth is moving from physical safe to digital wallets. My research focused on how the law should respond to this transformation.
The problem is fundamental. Most legal systems, including the Italian Codice Civil, were designed for physical things. However, we now live in an era of incorporeal assets. There is a growing legal gap between traditional property law and digital reality. From algorithm marketing to blockchain-based assets, the way we create the exchange value has outpaced our legislation. My thesis addresses how to bridge this gap. To understand this shift, we must compare the two worlds. The physical world position is visible and tangible. In the digital world, position is cryptographic. It's held via private keys and access codes. The traditional methods of transferring ownership, traditio, is replaced by updating a distributed ledger. The challenge is digital assets are non-rivalrous and easily replaceable, by which forces us to rethink the very nature exclusively in property law. Position and ownership. In central part of my research explores the concept of position in digital law. Who is the true owner? Is the person who has the password or platform that hosts the data? I argue that we must recognize control of the key as a legal form of corpus possidendi. Furthermore, we must protect users from platform overreach. When a service provider can unilaterally delete your digital asset, it undermines the core principle of property rights. We need a legal framework that guarantees digital permanence. Beyond personal ownership, there is a massive economic implication. Digital asset as a collector for modern financial system, it is vital that assets like Bitcoin, NFTs, or software patents can be used as a security for credit. I have analyzed how we can modernize the rule of delivery and publicity of a license. By using digital registers instead of physical disposition, we can unlock billions in capital for the digital economy. In my conclusion, to conclude the evolution of the law inventable, my thesis proposed 3 pillars for the future. First, legal classification in the civil codes. Second, consumer sovereignty against large platforms. And third is financial innovation through blockchain. As stated in my work, legal resilience lies in the ability to respect tradition while embracing innovation. We must ensure that the digital world is a world of law, not just world of code. Thank you for your attention. Thank you for your presentation. Thank you. Now we have another presentation. The candidate is Kaitov. And the candidate is presenting again, this is under the supervision of Mattia Serafin. So again, I give the floor to Professor Della Porta. Thank you, President. Okay. This thesis is clearly timely because it analyzes the impact of digital transformation on Italy. Yes. Thank you. So, good afternoon to everyone, and it's a pleasure to be here. Thank you for Commission for being today. Thank you for my supervisor, Professor Alberto Mattia Serafin, for helping me to conduct this thesis. So, let's start. So, my thesis, I will present my title. Do you have slides? Yes. Oh, sorry. Oh, yeah. Slides. Let's go to slides. So, my thesis conduct is impact of digital transformation on SMEs, or small and medium enterprises in Italy, which dear professor right now mentioned that's really
I would say, not easy topic to discuss. But anyway, let's do it. So I want to start with why small and medium enterprises in Italy matter. It represents more than 90% of business in Italy are essential for employment and economic activity. They are often more flexible than large firms, but at the same time, they face more limitation. In particular, limited access to financial technologies of making digital transformation. Okay. And also I want to mention that 90% of all businesses in Italy are family-owned businesses, like restaurants, cafe shops, and etc. Okay, so digital transformation in Italy. So digital transformation refers to the integration of digital technology into business process. However, it's not about technology, but about changing how firms work, how firms operate. For example, companies can use data analytics to analyze, to automation to improve efficiency and decision making. Okay. So, overall situation in Italy, as you can see in my slide, I have divided north and southern of Italy. So let's discuss it. In Italy, digital transformation is increasing day by day, but in the process it's not uniform. Some firms adopt advanced technologies, while others remain far behind. As you can see in the north side of Italy, the small and medium enterprises are willing to go through digital transformation, so they can be more competitive in the market. Because as you can see, market is really competitive, so you should be up to date. Okay, so about challenges. SMEs, small and medium enterprises in Italy face several challenges in adapting digital technologies. These include high cost and lack of skills, because even if you have money to new technologies, but you don't have a skill or a knowledge to use this information, it's not going to work. For example, even when technology is available, as I mentioned before, it's not going to work. Okay. So, opportunities. At the same time, digital transformation creates important opportunities. It allows small and medium enterprises to increase productivity, to improve efficiency, and access internet markets. Okay. So, for future trends, as you can see, I have mentioned AI, cloud computing, and sustainability. Looking ahead, technologies such as artificial intelligence and autonomous will become even more important in our daily life. These tools will further transform how business operate. So small and medium enterprises should adapt to these technologies as soon as possible. As we mentioned before, if you're not up to date, if you're not competitive in the market, you're gonna face difficulties. So, in conclusion, digital transformation is essential for small and medium enterprises in Italy. Firms that can adapt can improve their performance and competitiveness. However, those who won't develop this technology are in a risk territory, so they can fall behind. So in the end, I want to say again thank you to Professor Mattia Alberto Serafin for supporting my thesis, for guiding me through all my work. I want to say thank you to the Commission for today, and studying in this university was a great pleasure, so the memories will be for a lifetime. Thank you. Okay. Thank you for your presentation. Now we move to the next candidate, candidate Nikada Mboev, again with Professor Mattia Serafin, and I leave again the floor to Professor Della Porta. This thesis will analyze a very interesting issue,
private equity and venture capital. So please, let us know your work. So, good afternoon. As Professor said, my presentation will be about private equity and venture capital. So, private equity and venture capital provide long-term funding to private companies, supporting innovation and economic growth, where traditional financing is limited, because these investments are illiquid, and the long-term investor protection is especially important, as investor can't easily exit their position, like in public markets. So, legal safeguards help reduce uncertainty and prevent abuse by fund managers, improving investment decision. Stronger legal system also attract more foreign investment by lowering perceived risk. A little bit about agency problem. So, the agency problem in private equity and the venture capital arise from separation between limited partners and general partners. Managers have more information about control and makes monitoring difficult. To reduce this governance mechanism, like contracts, performance-based pay and the monitoring rights are used to align incentive and improve fund management. The legal structure of private equity and venture capital are usually set up as limited partnership. This means managers make all investment decisions while investors only provide money and do not control the funds directly. Because of this setup, the country or region where the fund is registered matters a lot. In general, the legal system plays a big role in how these funds are organized and how well investors are protected. Investor protection in private equity is mainly based on contracts rather than strict regulation. The key document is the shareholders agreement, which defines the rights of investors and fund managers. Overall, this mechanism helps protect investors and reduce risky and unfair action by fund managers. The key of my presentation is emerging markets. So emerging markets has more risks because institutions and legal system are weaker. So contracts and investors' rights are not always well enforced. They also face higher political and economic risks, like government intervention and currency instability, plus lower transparency and weaker corporate governance. In conclusion, developed markets provide stronger investor protection, while emerging markets still face institutional challenge. Improving legal frameworks is important for attracting investment and supporting government. Thank you for your attention. Thank you for your presentation. Okay, now we move quickly to the next candidate, Zaparkulova. And again, I give the floor to Professor Della Porta for the introduction. Yeah, now we have a brand new issue, tort liability for damage caused by self-driving vehicle. Yes,
as it is aforementioned before, my thesis topic is tort liability for damage caused by self-driving vehicles, determining the roles of manufacturers, owners, and AI systems. I want to thank the committee for participation and the participants of today's graduation day. Unfortunately, my professor is not here, but thank him for the help. So, in this presentation, I will briefly explain the main legal problem, the objectives of my research, the key findings, and my recommendations for improving legal regulation. The artificial intelligence is rapidly transforming transportation, and self-driving vehicles are already used on public roads. However, when an accident occurs, it becomes difficult to determine who is responsible, the driver, the manufacturer, or the software developers. This creates challenges to the modern law. A well-known example is about in Arizona in 2018, when the self-driving vehicle hit the pedestrian, and the cause was that the system didn't recognize the person. That's why it is really important to determine the responsibility and who need to bear this responsibility. So the main legal problem is that autonomous vehicles can make decisions without direct human control. As a result, traditional legal rules do not always work effectively, and courts may struggle to determine who is responsible for the damage. So the main objective of my research was to analyze how liability should be distributed in accidents involving autonomous vehicles. I'll also examine the responsibilities of manufacturers, drivers, and software developers, and identified possible legal improvements. This topic is important because autonomous vehicles are considered high-risk technologies. Clear legal rules are necessary to protect victims and ensure public safety. So in my research, I focus on two main legal concepts. First one is fault-based liability and strict liability. The fault-based liability depends on negligence, while strict liability applies when a defective product causes the damage. In many cases involving autonomous vehicles, product liability plays a central role. So my research shows that responsibility for accidents involving autonomous vehicles often includes multiple parties, and the current legal framework are not fully adapted to new technologies. Therefore, legal reform is necessary. And in my opinion, the future legal regulations should focus on creating clearer and more consistent rules for autonomous vehicles. Different countries already use different approaches. For instance, let's take in Japan, because they introduced special laws allowing the use of automated vehicles on public roads while still requiring driver supervision. China is also actively developing national regulations and testing autonomous vehicles in controlled zones. These examples show that governments are actively adapting their legal systems to new technologies. But still, the European Union has some gaps because it is really hard to decide who needs to take responsibility. Because if one car will come to another European country, it will be hard to decide who needs to bear the responsibility. So thank you for your attention. Adesso passiamo alla discussione delle lauree magistrali con la candidata, la dottoressa Amodio, con una tesi con la supervisione del professor Claudio Lena, al quale cedo la parola. Allora, la candidata Camilla Amodio discuterà una tesi su quello che è stato il processo di innovazione che ha coinvolto il settore della stampa. Quindi partirà un viaggio un po' nel tempo, partirà da Gutenberg per arrivare sino ad oggi alla stampa offset digitale. Analizzerà nel corso di questo lavoro il caso aziendale che è legato appunto ad un'azienda della sua famiglia che è stata fondata dal papà Giampaolo
e analizzerà quali sono state le strategie e soprattutto poi nelle conclusioni ci dirà quelle che sono le strategie per continuare a restare protagonisti in un mercato a forte tensione competitiva. Ne ha facoltà. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio il Presidente e il Professor Claudolena. Per iniziare è importante comprendere il mio obiettivo dello studio di tesi. Il presente lavoro si propone di analizzare il percorso evolutivo del settore grafico, partendo dalle origini della stampa a caratteri mobili fino ad arrivare all'innovazione della stampa digitale, esplorando i processi produttivi, la comunicazione, l'organizzazione del lavoro e le dinamiche economiche del settore. Un ruolo fondamentale è quello di Gutenberg, orafo tedesco, che segnò il punto di svolta per la stampa, focalizzandosi su caratteri mobili, inchiostro e pressa. E lo fa scrivendo e producendo la Bibbia a 42 linee, che segnò appunto il punto di svolta dal punto di vista tecnico, poiché comprendeva l'utilizzo di caratteri mobili, l'impaginazione e la giustificazione, la qualità dell'inchiostro, la precisione della stampa e l'organizzazione del lavoro. La stampa a caratteri mobili non fu solo un progresso tecnico, ma una rivoluzione culturale e sociale. In seguito, con il rimanere dominante la tecnica della stampa tipografica, si arrivò alla stampa litografica, che si basava sul principio di repulsione tra acqua e grasso, permettendo di stampare direttamente su una superficie piana, dando rilevanza soprattutto alla libertà espressiva, soprattutto nel campo delle immagini. Segnò il vero passaggio ad un settore industriale l'introduzione della stampa offset e della stampa digitale. La stampa offset divenne una delle tecniche più diffuse e questo percorso indiretto consentì maggior precisione e uniformità nella stampa, riducendo gli errori tipici della stampa diretta, mentre la stampa digitale, a differenza delle tecniche tradizionali, non richiede matrici fisiche e l'immagine viene stampata direttamente da un file digitale, semplificando e velocizzando l'intero processo produttivo. L'evoluzione ci fu anche con l'avvento di software specifici come Adobe, InDesign, Photoshop e l'intelligenza artificiale, grazie anche all'utilizzo di macchinari istituiti da aziende come HP, Canon ed Epson. Esso rende possibile una maggiore precisione, velocità e flessibilità. I punti di forza di queste due realtà digitali è dato da velocità, convenienza per piccole tirature, personalizzazione facile, flessibilità e tempi di consegna per quanto riguarda la stampa digitale, mentre per quanto riguarda la stampa offset abbiamo un'alta qualità di stampa, è sempre conveniente per grandi tirature, colori speciali, ampia scelta di materiale e maggiore durata. Dal punto di per le nuove imprese o per chi desidera rafforzare la propria posizione entrando nel 2026 in questa realtà, bisogna rivolgersi e istituire alcune strategie molto importanti come la specializzazione verticale, l'integrazione di servizi digitali, valorizzazione della consulenza e la comunicazione alla sostenibilità. Grafica Modio SRL è una società a responsabilità limitata costruita nel 2014 e rappresenta una realtà imprenditoriale operante nel settore della grafica e della stampa, con sede a Cassino in provincia di Frosinone. La sua nascita si inserisce nel più ampio contesto dell'evoluzione del settore grafico e pubblicitario, caratterizzato negli ultimi decenni da una progressiva digitalizzazione dei processi produttivi. Nei primissimi anni di attività, Grafica Modio si configura come una piccola realtà artigianale, ma con il passare del tempo ha ampliato progressivamente la propria offerta, adattandosi alle esigenze del mercato e alle innovazioni tecnologiche. L'azienda adesso si occupa di servizi come progettazione grafica e campagne pubblicitarie, creazione di loghi ed identità visive, stampa offset e digitale, appunto, realizzazione di siti web e realizzazione di materiali promozionali.
Grafica Modio SRL opera principalmente a livello locale e regionale, ma offre servizi che possono essere facilmente estesi anche a clienti su scala più ampia grazie all'utilizzo delle tecnologie digitali. Il suo posizionamento si basa su alcuni elementi chiavi: qualità dei prodotti e dei servizi, attenzione al cliente che viene messo al centro di ogni situazione, flessibilità operativa e capacità di personalizzazione. Questi fattori rappresentano un vantaggio competitivo importante, soprattutto in un mercato caratterizzato dalla presenza di numerose piccole e medie imprese. L'assetto organizzativo di Grafica Modio è costituito da una direzione aziendale, da un'area creativa e progettuale, da un'area produttiva, da un'area commerciale e marketing e da un'area amministrativa e gestionale, mentre le fasi del processo produttivo sono costituite dall'analisi delle esigenze del cliente, da un'ideazione e progettazione, da una pre-produzione, dalla produzione, dal controllo di qualità e dalla consegna. Molto importante è vedere a confronto il modello istituito da Gutenberg e Grafica Modio. Mettendo a confronto i due modelli possiamo notare come ci sono alcuni elementi comuni, come l'organizzazione del lavoro in figure specializzate, come esempio quella del grafico, che viene definito come un po' un pittore dei tempi antichi, e la natura collaborativa del processo produttivo, ma anche la funzione di mediazione tra idea e prodotto fisico. Tuttavia emergono importanti trasformazioni, poiché si passa da una produzione standardizzata a una personalizzata su commessa. La digitalizzazione ha rivoluzionato strumenti e processi, rendendo la stampa più rapida ed efficiente. Le prospettive future di Grafica Modio SRL sono quindi fortemente legate alla capacità dell'azienda di innovarsi tecnologicamente, diversificare i servizi, espandere la clientela ed adottare strategie sostenibili. Per affrontare le sfide future sarà essenziale anche investire nelle competenze del personale, la formazione continua dei grafici e dei tecnici sulle nuove tecnologie, sui software avanzati e sulle strategie di comunicazione digitale permetterà di mantenere elevata la qualità dei servizi e di stimolare la creatività interna. In conclusione, la presente ricerca ha analizzato il ruolo della stampa all'interno dei processi di comunicazione e sviluppo economico, evidenziando come essa rappresenti uno dei pilastri fondamentali nella costituzione della società moderna e contemporanea. Guardando al futuro, il settore grafico continua ad evolversi. Tuttavia, come mostrato dall'esperienza di Grafica Modio SRL, l'innovazione tecnologica non deve essere vista come una minaccia della tradizione, ma come un'opportunità per valorizzarla e adattarla alle nuove esigenze del mercato. Grazie per l'attenzione. In un articolo qui del TGCOM 24 parla di l'immortale volantino dei supermercati. Ogni anno ne arrivano 6 miliardi e costano 680 milioni. Nonostante le app e il digitale, ogni italiano riceve 100 volantini promozionali all'anno, un business che resiste all'era dello smartphone. La domanda mia, ma che forse anche degli altri, è chiedersi com'è che regge ancora il cartaceo quando la comunicazione può arrivare molto più velocemente all'utente, diciamo al consumatore finale. Certo, assolutamente. Come ho già detto precedentemente, ovviamente l'innovazione tecnologica non deve essere una minaccia e non deve sovrastare la tradizione, ma è molto più facile memorizzare con l'occhio che con l'ascolto, ed è per questo che il semplice volantino resta uno dei punti di forza sia dell'azienda di cui ho parlato, sia di molte altre piccole e medie imprese, soprattutto per una fascia di età che è come quella della terza generazione, che da alcuni studi ha riscontrato un'alfabetizzazione digitale, quindi informatica, e quindi non è prettamente avanzata con i tempi. Ok, grazie, per me può bastare. Ok, grazie mille a lei. Arrivederci. Okay, now we have the last candidate, José Joshua, who's defending a thesis under the supervision of
Professor Palumbo. Thank you, President. The candidate will present us a research made about the adoption of the International Accounting Standard for firms and to assess the impact of the adoption of the standards on the cost of capital. He will also present a case of study based on a firm located both in Pomezia and Abu Dhabi, where he is working as an accountant. You can start your presentation. Thank you. Thank you. Good afternoon, the Commission and everyone, those who are present here. My name is Joshua. I'm a student of Masters in Economics and Entrepreneurship. And I'll be talking about the International Accounting Standards and its entrepreneurial finance. And this talks about one of the most biggest questions that I would ask to myself and to all you as well. I will be answering to this question. Do accounting standards shape the financing of the new ventures? When we talk about new ventures, it's all about SMEs and all the small and medium enterprises which is coming upon. So how does the accounting standards shape this? So the central argument of mine today is like the accounting standards are not merely technical instruments, and they have functional governance and mechanisms that shape the information environment for the entrepreneurship and investors. So why does it matter to SMEs? So because SMEs has an informational asymmetric, because this is a platform where all the investors and the entrepreneurs, when they try to get the investors, they come and meet together. So the investors, they don't want to invest because they have an asymmetric information, and because of the reporting of the cost of capital and the wider access to the debt and venture capital. So my thesis research was all about how I did the approach. It is a qualitative case study, like a direct observation where I got the experience from where I worked, and the data was collected from the app, the software which I used in my company, and the source was forever is like for business management, where I did my internship as a junior accountant. And the financial year was of 2024 and 25. And the results were the 3 frictionals resolved, which I'll be talking about later. So from the global firm to the Italian factory floor, as I mentioned, the IFS frameworks and entrepreneurial finance, these had a gap among them. So the standards and the financing. The case study which I did was about a company which is 4BM, and I'll be talking about it in detail how it was. So IFS, it was actually started in back then it was called as IASB, and it was in 1973 with and it was in 2005 it was implemented and there were 9,000 listed EU companies which formed it, and they took a large single adaptation wave. And right now in the present there are more than 140 jurisdictions, even G20 economies, which follow the IFRS. And except, as we know, that the USA still follows the gap for their accounting. Further, yes, so financing venture is a problem of information, as I said, because to get the fund, to get the finance for the venture capitals, then there is always a problem of information. So as most of the startups, they lack the record, collateral, and the reputational capital, investors cannot fully observe the firm quality. So they price in the risk, ration credit, and walk away. So there are 2 forces and 1 proportionate answers to the SMEs. So in this, I got that informational benefit. If the information which is given to the investors, if they have an information which is all clear, thanks to the contextual condition, because in this, it has the lower cost of capital and the greater liquidity investors confident. So in full of IFRS was actually mainly listed for the big multinational companies. But later on, it was thanks to, in 2025, the 3rd edition of IFRS, the SMEs, it closes the gap between the investors and the venture capitals. Moving to
the company, as I said, there is a company here in this area in Ceprano. It's called 4BM. It's for business management, and it's a company which does accounting and does the balance sheet and all the financial documents for different companies. So in this company, I came with one of the client name was ABL SRL, which is in Pomezia, and this company actually they make. They do the MRO, which is the maintenance, repair, and the operations for the aircraft. They do the supply of oxygen cylinders. They do all the maintenance of the aircraft. So why I selected this company in my case study is because this company has a branch in Abu Dhabi, and they have a parent company in Italy is Pomezia, but they have a branch which is in Abu Dhabi. So which is fundamental, they need an international accounting, because all the transaction is not in euros, because as in dirhams, in UAE they use dirhams. So the closing balance sheet is always back in Italy. So this company, so there were 3 problems which I wrote in my thesis, which cross-border reporting, is multi-currency transaction. As I said, the difference between the euro and the AED or in dollars, and inventories of 2 across sites, and long-term contracts for both UAE and Abu Dhabi. So when we have a technology, I really believe that technology as the silent enabler of a compliance, which means that both of ABL in Pomezia and Abu Dhabi, we have a software which is Fluentus, which enterprise resource planning, which help us to multiple entity with multiple currency, with multiple framework. As in Italy, we know that we use OIC, Ordinanze in Contabilità, we say in Italian, and for sure this company uses as IFRS for the investors, for the counterparties. So in my findings, I got 5 findings in one thread, which means that IFRS is the benefits are conditional. We know that it has a condition because of so many institutional conditions and constituted where the enforcement and substitutive adoption, they coexist. And better SME standards, if the venture capital, they have better SME standards, they can always have these investors. And the external provider matters, as I mentioned. Technology is a strategic, as if they use the technology, they can have this an information which from the company to the investors, and the sector regulation shapes the accounting. So by concluding, I would like to say that I'm coming back to the question which I made first. So does accounting standards affect the venture capital? Yes, it does, because it gives a lot of information to the investors to invest in them. By closing, I would like to quote a scripture. It says, let us grow weary for doing good, for at the proper time we will reap the harvest if we do not give up. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo meriteremo a suo tempo. Grazie per l'attenzione. Grazie Commissione, grazie professoressa per questo tempo. Con questo era... Thank you. Okay. This was the last presentation for today. Questa era l'ultima presentazione per oggi, quindi adesso la Commissione si ritira per la valutazione delle presentazioni dei candidati e a breve torneremo per la proclamazione. Grazie.
No, mettiti vicino a me. Vai, Marcello. Mettiti come ti sta più comodo. Allora, gentilmente chiederei a tutti di fare un po' di silenzio perché è il momento della proclamazione e chiederei anche ai candidati di venire in avanti. So the candidate please step forward and line up here for the proclamation. Allora, adesso chiameremo i candidati singolarmente, ci sarà l'attestazione del voto di laurea e la proclamazione come dottore o dottore magistrale a seconda dei casi. Vi ricordo a tutti quanti che, nonostante l'emozione, dovete ricordarvi di firmare qui. So now we will have individually for each candidate the statement of the grade, of the mark for your graduation and the proclamation as a dottore o dottore magistrale. Please remember, also international student, to sign for your degree, otherwise it's not valid, okay, and you have to start over. So, ok, andiamo in ordine di discussione, quindi nell'ordine in cui avete presentato, e quindi cominciamo con Forte. Prego. Allora, il candidato è stato valutato dalla Commissione per il suo percorso di studi, per la sua tesi e per l'esposizione nella presentazione di oggi. E, avendo valutato questi elementi, la Commissione ha valutato il suo esame con voti 92 su 110 e la proclama dottore in economia aziendale. Complimenti. Prego. Economia aziendale, giusto? Ok. Matteo Lucciola. Anche nel suo caso la Commissione ha valutato il suo percorso di studi, la sua tesi e la sua presentazione e ha complessivamente valutato il suo esame di laurea con voti 98 su 110. Per cui la proclamo dottore in economia aziendale. Complimenti. Allora, Venditelli. Allora, anche nel suo caso la Commissione ha valutato la sua tesi, il suo percorso di studi e la sua presentazione e ha valutato il suo esame di laurea con voti 81 su 110. Complimenti al dottore in economia aziendale. Del Greco, la Commissione ha valutato il suo percorso di studi, la sua tesi e la sua presentazione in data odierna e ha valutato il suo esame di laurea con voti 90 su 110. La proclamo dottoressa in economia e commercio. Complimenti. Grazie. Economics and Business. Okay. Olesya Tilikinova. The committee evaluated your academic history and records, your thesis and your presentation today, and so we approved your exam with a mark of 90 out of 110. You are now dottoressa in economics and business. Congratulations. Your signature here. Okay. We have done it. Congratulations. Thank you. Thank you. Ok, Caniglia. Aspetta,
Allora, Gaia Caniglia. La Commissione ha valutato il suo percorso di studi, ha valutato la sua tesi e la sua discussione oggi e ha approvato il suo esame di laurea con voti 84 su 110. Complimenti, dottoressa Evangelista. Ok. Evangelista. Anche nel suo caso abbiamo valutato il suo percorso di studi, la sua tesi e la sua discussione e abbiamo approvato il suo esame di laurea con voti 82 su 110. Complimenti. Prima la firma. Okay. Arthur Rixik. The committee evaluated your academic record, your thesis, and your exam today, and we approved your degree with a mark of 86 out of 110. Congratulations, Dr. Unicas. Well done. Congratulations. Thank you. Okay, economics. Inatulev, as the committee examined your academic record, your thesis, and your presentation, and approved your degree with a mark of 82 out of 110. Congratulations, Doctor in Economics and Business. Kaitov. Okay. The committee examined your academic record, your thesis, and your discussion today, and we approve your exam with a mark of 81 out of 110. Congratulations, you're a doctor in economics and business. Oh, sorry. My fault. Congratulations. Digadamov. Okay. The committee approved examined your academic record, your thesis, and your presentation, and approved your exam with a mark of 78 out of 110. Congratulations, you're the doctor. Zapalkulova. Sorry, apologies. Okay, we consider your academic record, your thesis, and your discussion today, and we approve your exam and your degree with a mark of 87 out of 110. Congratulations, Dottoressa. Okay. Ok. Ok, Amodio? Allora, anche nel suo caso di laurea magistrale, la Commissione ha valutato il suo percorso di studi, la sua tesi e la sua discussione e ha approvato il suo esame con voto 100 su 110. Complimenti, dottoressa magistrale. Okay. Last but not least. Yes, sir. We consider your academic record, your thesis, and your discussion today, and we approve your exam and your degree with a mark of 103 out of 110. Congratulations.
Well done, Costa. Well done. Allora, prima dei festeggiamenti vorrei ringraziare tutti i candidati, i miei colleghi della Commissione, ma soprattutto voi ragazzi per il percorso che avete fatto con noi. Spero che chi di voi si è laureato alla triennale possa continuare con noi, e agli altri invece un caloroso in bocca al lupo per chi vuole continuare altrove o per chi entrerà nel mondo del lavoro. So I would like to thank all the students today for choosing us for your degree. We wish you best of luck, especially if you want to continue your studies with us, or if not, best of luck for your future and for your career. It was a pleasure to have you here, all of you. È stato un piacere avervi tutti quanti con noi, siamo tutti molto affezionati ai nostri studenti. We really get attached to our students a lot, so we hope you will stay in touch with us. Spero che rimarrete tutti quanti in contatto con noi anche attraverso la nostra associazione e di nuovo in bocca al lupo per un buon futuro a tutti. Grazie. Vabbè, questo non lo Ciao Cassino. Ciao. Io su questo non ho mai sentito. For a picture.